नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 363वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री। मैं इनका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। ये चिकित्सक हैं क्यूरा होम्योपैथिक क्लिनिक वडोदरा गुजरात की। इन्होंने रोगियों की उच्च स्तर की देखभाल की और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों में त्वचा, हृदय, अंतःस्रावी और आंतरिक प्रणालियों से जुड़े ऑटो इम्यून विकारों, कैंसर, ऑटिज्म जैसे विभिन्न मामलों का प्रबंधन किया। ये एचओडी है, एसोसिएट प्रोफेसर पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड रिसर्च से वडोदरा गुजरात की प्रैक्टिकल सेमिनार कार्यशाला और क्षेत्र का संचालन करना, गुणात्मक शिक्षण के साथ भ्रमण भी कराया। ये व्याख्याता हैं पायनियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा गुजरात की। जैसे विषयों को पढ़ाया: सामुदायिक चिकित्सा, एचओडी मटेरिया, मेडिका दवा, सहायक चिकित्सक, साई होम्योपैथिक अस्पताल आनंद गुजरात। विभिन्न समय क्षेत्रों की परवाह किए बिना स्काइप और फोन कॉल के माध्यम से विदेशी रोगियों के सभी मामलों और फॉलोअप का प्रबंधन किया। मेडिकल अधिकारी लाइफलाइन हॉस्पिटल वडोदरा गुजरात, मेडिकल अधिकारी देसाई सर्जिकल एंड आई हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा गुजरात। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रोगों, श्वसन संबंधी विकारों, कैंसर के मामलों का निदान किया गया और एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी आदि जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं में सहायता की गई। आहार विज्ञान और खाद्य सेवा प्रबंधन में मास्टर ऑफ साइंस इग्नू दिल्ली से किया। एमडी मटेरिया मेडिका आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एस आनंद। CIACH प्रोफेसर जॉर्ज तुलकस द्वारा होम्योपैथी में ई लर्निंग कोर्स, इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ क्लासिकल होम्योपैथी, साई होम्योपैथी अस्पताल आनंद होम्योपैथी में एडवांस कोर्स, अन्य गीत अकादमी मुंबई, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल एंड सर्जरी होम्योपैथी, पायनियर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज वडोदरा। इनकी उपलब्धियां विभिन्न सर्जिकल प्रक्रियाओं जैसे हॉर्नियोप्लास्टी, लेप्रोटॉमी, फुसफुस टैपिंग, आईसीडी का चीरा, मधुमेह, पैर विच्छेदन आदि में सहायता की गई। लगातार 2 वर्षों तक यूनिवर्सिटी टॉपर रहे और 2011 में वडोदरा के तत्कालीन मेयर डॉक्टर ज्योति पांड्या के हाथों से प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इन्होंने कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन और मेजबानी की। इनका आज का विषय है कार्सिनोसिन होम्योपैथिक औषधि का अध्ययन। तो डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री, आपका आईएफपीएच मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। क्या आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं? कैसे? आपकी आवाज मेरी क्लियर, बहुत क्लियर। थैंक यू सो मच मैम। क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? यस, आप शुरू करें। ओके, सो आज का हमारा जो विषय है वो है कार्सिनोसिन, और कार्सिनोसिन का ड्रग पिक्चर जो हम पढ़ेंगे आज, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस। जी, सो आज हम ये देखेंगे कि हम कार्सिनोसिन, पहले तो हम ड्रग पिक्चर के बारे में जानेंगे कि कार्सिनोसिन क्या है, जो कार्सिनोसिन का व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है, और हम किस तरह के व्यक्ति में कार्सिनोसिन दे सकते हैं, और कार्सिनोसिन के फायदे क्या क्या है, किस तरीके के रोग में हम कार्सिनोसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और किस तरीके की उसकी पर्सनालिटी होती है। तो शुरू करते हैं। कार्सिनोसिन की हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे। तो कार्सिनोसिन का पूरा नाम है कार्सिनोसिनम,
और ये नोसोड है जो कि डिजीज्ड यानी कि रोगिक चीजों में से बना होता है। तो कार्सिनोसिन स्पेसिफिकली बर्नेट, डॉक्टर बर्नेट का प्रिपरेशन है, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है। और सबसे ज्यादा मैं अगर कहूँ तो सबसे ज्यादा काम किया है फॉबिस्टर ने कार्सिनोसिन पे। उनका एक बुक है ड्रग पिक्चर कार्सिनोसिन के ऊपर। अ, अब ये मेडिसिन प्रिपेयर की है बर्नेट ने फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। इसका जो था वो एक स्तन कैंसर में से निकलता हुआ एक डिस्चार्ज था, जो बिल्कुल ही बिना किसी कलर के एकदम पानी जैसा जो डिस्चार्ज निकल रहा था, उसमें उस डिस्चार्ज को लेके, मतलब उस पदार्थ को लेके बर्नेट जी ने पोटेंटाइज करके कार्सिनोसिन बनाया हुआ है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में वो वाटरी डिस्चार्ज उन्होंने ले लिया था, और उसमें से उन्होंने पोटेंटाइजेशन किया है और उसमें से कार्सिनोसिन बना है। सो बेसिकली मेन कार्सिनोसिन बनी हुई है स्तन कैंसर के डिस्चार्ज में से। डॉक्टर टेम्पल्टन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका प्रूविंग काफी अच्छे से किया हुआ था, जिसमें उन्होंने सारे दिमागी सिम्टम्स और मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स प्रूविंग में इन्होंने निकाले थे, जिसमें उन्होंने ये भी देखा कि दिमाग की क्षमता जो भी है काम करने की, वो प्रूवर में बहुत कम हो रही थी। वो सही तरीके से क्वेश्चंस का रिप्लाई, मतलब सही तरीके से वो जवाब नहीं दे पा रहे थे काफी क्वेश्चन का। और सभी प्रूवर्स जो भी उस टाइम पे दिमाग की शक्तियां यूज करके जो भी काम करना चाह रहे थे, उसमें उन्हें दिक्कत आ रही थी प्रूविंग जब उन्होंने किया उस टाइम पे। और हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते थे, कुछ ना कुछ विचार उसके दिमाग में चलते रहते थे, जिससे वो सही जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, और उन्हें काफी सोच विचार करने में भी तकलीफें आ रही थी। डॉक्टर पशेरो और डॉक्टर शेपीरो ने भी काफी फाइंडिंग, इसमें काफी चीजें इस पे काम किया है। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं डॉक्टर पशेरो, और शेपीरो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। उन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी खुद की प्रूविंग की थी, जिसमें से उन्हें ये पता चला कि कार्सिनोसिन हम जो भी वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन के बाद हुई गई यू कैन से उसकी जो खराब इफेक्ट्स होती है, या वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट्स होती है, उससे डील करने के लिए भी हम कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम थूजा देते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के लिए, थूजा बहुत अच्छी एक है अपने पास दवाई। वैसे ही वैक्सीनेशन के बाद में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कार्सिनोसिन भी हम दे सकते हैं। पशेरो ने प्री ऑपरेटिव केसेस में, मतलब कि जहाँ पे ऑपरेशन की बात आ रही हो, वैसे जगह पे पशेरो ने काफी लोगों को कार्सिनोसिन दी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले हो या जो भी ऑपरेशन करवाने वाले हो। तो उन्होंने ये भी देखा कि ऑपरेशन के बाद जो भी काफी लोगों को ऐसा होता है कि एक किलॉइड और गठान जैसा जो बन जाता है जहां पे भी वो कट मारा हो वहां पे, तो जिन लोगों में उन्होंने कार्सिनोसिन दी थी, वैसे लोगों में किलॉइड, मतलब कि वो स्कार जो होता है वो कम फॉर्म हुआ था। वैसे हम किलॉइड के लिए सिलिशिया भी देते हैं। तो अगर हम देखने जाए तो काफी सारी चीजें ऐसी है कि ग्रोथ ग्रोथ जहाँ पे ट्यूमर बन सकता है, कार्सिनोसिन ऐसी रेमेडी है कि जो कैंसर में बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। कैंसर की जिनमें पारिवारिक हिस्ट्री जो कैंसर की है, हेरिडिटरी अगर कैंसर आया हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे ही उसमें बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन है, फिर कीलॉइड स्कार फॉर्मेशन है, ओवर ग्रोथ, मतलब कि ज्यादा सेल के मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज्यादा हिस्ट्री देखने को मिलती है, जैसे कि हम थूजा में भी देख सकते हैं। फॉबिस्टर ने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फॉबिस्टर ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कार्सिनोसिन में लिया हुआ है। उनकी बहुत दिलचस्पी थी कार्सिनोसिन में, और उन्होंने इस पे काम भी बहुत किया है। तो उन्होंने अपनी ओपीडी में दो पेशेंट्स, ये फॉबिस्टर की स्टोरी है कि उन्होंने दो ऐसे पेशेंट्स देखे उनकी क्लिनिक में, कि जो अलग अलग माताओं के बेटे थे, और दोनों रिलेटिव्स या दोनों रिश्तेदार भी नहीं थे।
पर उन्होंने ये देखा कि दोनों में सेम डिजीज और सेम प्रॉब्लम थी, जैसे कि दोनों को नींद ना आने की बीमारी थी, जो कि हम कार्सिनोसिन वाले, जिन लोगों को कार्सिनोसिन की जरूरत होती है उन लोगों में हम काफी ऐसी पर्सनालिटी में देख सकते हैं कि उन्हें जनरली नींद की दिक्कत रहती है। तो इन दोनों केस में उन्होंने एक बहुत अच्छी सी समानता देखी कि दोनों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। ओके, दोनों पेशेंट थे जो अलग अलग माता के बेटे थे, लेकिन उन दोनों को नींद की दिक्कत थी। दोनों की जो बोलते हैं ना अपियरेंस में सिमिलैरिटी ये थी कि उनके ब्लू स्क्लेरोटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि उनके आईज के नीचे अपने देखने जाओ तो डिस्कलरेशन देखने मिलता है, चेंज ऑफ कलर देखने मिलता है। उनको बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स फेस में देखने को मिलते हैं, और ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन या धब्बे भी उनके फेस में बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो कार्सिनोसिन का ये एक बोलते हैं कि उनके पर्सनालिटी मतलब फेस उनका उसी तरीके का होता है। अ, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि ये दोनों जो बच्चे हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, उन दोनों की मदर में, उन दोनों की मदर को स्तन कैंसर की बीमारी रह चुकी है। तो ये हिस्ट्री जानने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को दिया कार्सिनोसिन, और उन्होंने ये नोट किया कि कार्सिनोसिन देने के बाद इन दोनों बच्चों में ये नींद की जो दिक्कत है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई। काफी सारी दूसरी सिचुएशंस में भी ये देखने को मिलता है। अब उन्होंने ये भी देखा कि मदर्स की कंडीशन जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा वाली थी, वही ब्लड का नरिशमेंट जब बेटे उनके कोख में थे तो उस टाइम पे वही कैंसरस ब्लड का सर्कुलेशन वो बच्चों को भी, मतलब वो भी अफेक्ट हुए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन ये होता है कि इस डाउट्स अब उन इस चीज से उन्हें बहुत सारे दूसरे डाउट्स भी आए कि अगर ये कैंसरस ब्लड बच्चों में जाता है तो शायद इसी की वजह से तो ऐसा नहीं हो सकता कि पारिवारिक हम जो हेरिडिटरी कैंसर वाला जो सिचुएशन बहुत ज्यादा कार्सिनोसिन में देखने को मिलता है, कार्सिनोसिन पर्सनालिटीज होती है उनके हिस्ट्री में, अगर आप देखने जाओ तो काफी सारे लोगों में कैंसर की हिस्ट्री रहती है। तो हो सकता है वो इस तरीके से भी फीटो मैटरनल सर्कुलेशन के थ्रू भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वो पर्सनालिटी रिलेटेड जबकि वो बेबी ग्रो हो रहा होता है। तो इन्होंने 200 पोटेंसी में खुद पे ही ये मेडिसिन को प्रूव करने की भी ट्राई की, और बहुत सारे पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन को प्रूव करने की इन्होंने ट्राई की है। अब किस किस सिचुएशन में हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं या कार्सिनोसिन सोच सकते हैं, उनके जनरल क्या है। तो ऐसे पेशेंट है जो जिसमें हम काफी सारी मेडिसिन सिलेक्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमें कोई एक प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलता है, या एक दवाई उनकी एकदम क्लियर नहीं आ रही है केस टेकिंग में निकल के। तो ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन देके वो पिक्चर क्लियर करने का ट्राई कर सकते हैं, अगर बाकी सारी चीजें इंडिकेट करती हो तो। दूसरी चीज कि जब दो से ज्यादा रेमेडी है, लेकिन वो जो दो से ज्यादा दवाइयां आ रही है, लेकिन कुछ दवाइयां थोड़ा सा पार्ट कवर कर रही है, कुछ दवाई थोड़ा दूसरा पार्ट कवर कर रही है, सब कुछ सब कवर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम दूसरी माइजमेटिक दवाइयों की तरह, इंटरकरेंट दवाइयों की तरह हम कार्सिनोसिन भी सोच सकते हैं। कार्सिनोसिन एक इंटरकरेंट रेमेडी की तरह यूज कर सकते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी मतलब कि अगर आपने कैंसर के लिए कोई दवाई दी है, तो अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर है या उनको खुद को कैंसर है, तो आप बीच में भी अगर पेशेंट को ऑपरेशन करवाना पड़ा है, आप उसके बाद मेडिसिन अपनी चालू रख रहे हो, तो बीच में भी वो रिकरेंस ना हो, या तो फिर बीच में आपकी दवाई जो आपने दी है वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ओके, कार्सिनोसिन तब भी दे सकते हैं जब दूसरे नोसोड्स, जैसे कि अगर मेडोरिनम आ रहा है, सिफिलिनम आ रहा है, ट्यूबरकुलिनम आ रहा है, और ये सारे माइजमेटिक मेडिसिन, माइजमेटिक दवाइयां हम दे चुके हैं, लेकिन वो जितना माइजमेटिक चीजों को या कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को क्लियर कर सकता था, उतना वो केस क्लियर नहीं कर पाया है। ऐसी सिचुएशन में भी टेम्पररी ही रिलीफ दिया है उन्होंने। ऐसी सिचुएशन में भी हम कार्सिनोसिन के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि हमको बाकी सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। और
जनरली कार्सिनोसिन वाले इंसानों में एनर्जी कम रहती है। इसीलिए अगर आप देखने जाओ तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जिसमें कि इंसान ये कंप्लेन करता है कि कितना भी कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, उसे एनर्जी फील नहीं होती, हमेशा थकान ही महसूस होती रहती है, उसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं मिल रहा है, या कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, लेकिन थकान नहीं जा रही है, कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम एक बार सोच सकते हैं कि कार्सिनोसिन वाले लोगों की जनरली एनर्जी लो रहती है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी ये इंडिकेट होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, जैसे कि कोई भी एक्यूट प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी एक्यूट, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, या हम ये कह सकते हैं कि इवन कोविड भी हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू वाली कोई भी बीमारी हो गई है, अगर उसके बाद भी इंसान को काफी टाइम तक एनर्जी में कोई सुधार नहीं मिल रहा है, या कोई तकलीफ, वो वीकनेस से उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। ये क्रोनिक इंसोम्निया, मतलब कि बहुत लंबे समय से नींद ना आने का प्रॉब्लम, या नींद पूरी ना होने का प्रॉब्लम, या सो ना पाना, ये अगर बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता हो, और इसके साथ साथ अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर हो, तो कार्सिनोसिन इंडिकेट होती है। बच्चों और चिल्ड्रन में एक्जिमा की, या दराज, या वो अ, दाद की प्रॉब्लम, उनको गर्मी अच्छी लगती है, और काफी लोगों में आपने देखा होगा कि उनको मोल्स होते हैं, मतलब कि तिल होते हैं, ब्राउन कलर का धब्बे होते हैं फेस पे, छोटे छोटे फ्रेकल्स भी हम उनको बोल सकते हैं, बहुत सारे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। और साथ में चेरी एंजियोमास, मतलब कि काफी सारे लोगों को ना रेड कलर के भी, वॉट्स तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा एलिवेटेड या थोड़ा सा उभरा हुआ वो रेड कलर के तिल जैसा दिखता है। ऐसे स्पॉट्स अगर ज्यादा हो तो वो एक कार्सिनोसिन टाइप कंस्टिट्यूशन गिन सकते हैं हम उसको। ये इस तरीके से दिखता है। सो दिस इज द, ये मेन ट्रायो है कार्सिनोसिन के अपीयरेंस का, कि जिसमें ब्राउन कैफोलाइट, मतलब कि ये जो धब्बे जो दिख रहे हैं वो, और सॉरी, ये धब्बे जो दिख रहे हैं वो ब्लू स्क्लेरोसिस, और काफी सारे तिल देखने को मिलते हैं। ये फेस पे भी हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्राउन से धब्बे, तिल भी दिख रहा है। तो इस तरीके का, और पेल, मतलब कि उन्हें एचबी का भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरीके का, और उनका थोड़ा वाइट साइड पे उनका कॉम्प्लेक्शन रहता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि परिवार में किसी न किसी को हेरिडिटरी भी बहुत सारे कैंसर केसेस भी होते हैं, और उन्हें भी कैंसर होने का रहता है रिस्क। टंग आप देख सकते हैं, जीभ देख सकते हैं, वो इस तरीके से रेड और क्रैक्ड, मतलब कि उसमें दरारें हो सकती है। जैसे कि मुंह बार बार आ जाना, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें देखने को मिलता है। जैसे हम बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, तो बार बार इस तरीके से मुंह लाल हो जाना, उसमें दर्द होना मुंह में, या जलन होना, ये सब, और जीभ पे भी दरारें पड़ना, ये सब कार्सिनोसिन वाले उसमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह भी हम कार्सिनोसिन को दे सकते हैं, जिसमें पहला ही पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री, बट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कैंसर की नहीं, उसमें फैमिली हिस्ट्री अगर टीबी की है, फैमिली हिस्ट्री अगर अनेमिया की है, और इसमें से कोई भी डिजीज एक दो भी हुए हो, या फैमिली हिस्ट्री या टेंडेंसी कैंसर की है, तो ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। उन्हें जनरली दरियाई कोई भी या पानी वाली कोई भी जगह पे उन्हें एमिलोरेशन एग्रावेशन दोनों दिया गया है। ये दोनों चीजें जनरली मार्क्ड एग्रावेशन होता है कि उनकी तकलीफें बढ़ जाती है, कभी कभी कम भी होती है। अब आप ये चीज इंटरेस्टिंग है कार्सिनोसिन में, कि बहुत सारे सिम्टम्स में आप देखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी, उसी चीज का बुरा भी है। सो दोनों चीजों वाली पर्सनालिटी आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलती है। ये भी अगर आप देखने जाओ तो थूजा जैसा ही है, क्योंकि थूजा का भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि पानी से प्रॉब्लम होता है, तो इसमें वो आप देख सकते हैं। अब बेसिक ये फिजिकल जनरल्स हम कर रहे हैं। डिजायर अगर आप देखने जाओ कि उनको क्या क्या चीजें खाना अच्छा लगता है, तो काफी सारी चीजें हैं जो उनको खाना पसंद है, जैसे बेरीज, बटर, चॉकलेट, एग्स, फ्रूट, आइसक्रीम, पोटैटोज उनको अच्छा लगता है, नॉन वेजिटेरियन मीट्स भी उनको अच्छी लगती है। एवर्जन में उनको ऐसा है, मिल्क वो पीते भी है मिल्क, पर मिल्क से उन्हें प्रॉब्लम भी हो जाती है।
तो सॉल्ट से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एग से, मीट से, अब मीट उनको पसंद भी है पर मीट से उनको प्रॉब्लम भी है। ऐसे ही स्वीट को लेके भी है और मिल्क को लेके भी है। और जनरली बच्चा, अगर आप कार्सिनोसिन बेबी को देखने जाएं तो कार्सिनोसिन का बेबी ज्यादातर इस तरीके से सोएगा कि नी चेस्ट पोजीशन के अपना घुटने और कोहनी को इस तरीके से लगा के जनरली वो चेस्ट के बल सोएगा। ओके, और उसकी नींद बार बार खुलती रहती है, वो इतना प्रॉपरली लंबे टाइम तक सो नहीं सकता है। कार्सिनोसिन ऐसे पेशेंट्स में भी हम यूज कर सकते हैं जिनका जनरली रेडिएशन रिलेटेड एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, और जो रेडिएशन से एक्सपोज होके जिनमें कैंसर की टेंडेंसी आ जाती है, तो ऐसे में भी बहुत ही यूजफुल है ये। काफी, अगर वूपिंग कफ और न्यूमोनिया जैसा प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को बहुत जल्दी लाइफ में हो गया हो, और उसकी फैमिली में अगर कैंसर की भी सिचुएशन हो, तो ऐसे में भी कार्सिनोसिन इंडिकेट हो सकती है। ऑल्टरेशन ऑफ सिम्टम, सेपिया सेपिया जैसे बहुत सारे सिम्टम्स हमें कार्सिनोसिन में देखने को मिलते हैं। नेट्रम्योर और सेपिया के बीच का एक स्टेट है जिसमें हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स, ऑल्टरनेटिंग, कभी ये सिम्टम तो कभी वो सिम्टम अगर आप देखने जाओ, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, कभी माइंड एकदम शांत तो कभी माइंड एकदम गुस्से वाला, इस तरीके की ऑपोजिट सिचुएशन आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलेगी। ओके, अब चलिए देखते हैं पर्सनालिटी कार्सिनोसिन की। पर्सनालिटी में अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो ऐसी पर्सनालिटी है जो किसी के भी बहकावे में इजीली या कहने के हिसाब से इजीली आ जाएगी, जो जिसको आप जिस तरीके से मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो, और जो दूसरे करवाना चाहे वो आराम से कार्सिनोसिन पर्सनालिटी कर सकती है। इसका एकदम अपोजिट स्टेट भी कार्सिनोसिन में होता है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कार्सिनोसिन की जिंदगी में अगर हम बचपन से देखने जाएं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनके पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने किस तरीके से उनको बड़ा किया है वो। तो कार्सिनोसिन हमेशा उनके पेरेंट्स के का एकदम अच्छे से मानते हैं कहना। अगर उनकी पेरेंट, अब जो भी है कार्सिनोसिन की लाइफ में, वो पेरेंटिंग के ऊपर है। अगर उनके माँ बाप ने उन्हें उन्हें बहुत ही सही तरीके से और अच्छे से समझाया, तो कार्सिनोसिन वाला पेशेंट एकदम अच्छा इंसान बनेगा। और अगर यही चीज में कुछ गड़बड़ हो गई, तो वही इंसान एकदम अपोजिट इंसान भी बन सकता है। जैसे कि अगर गुड पेरेंटिंग है, तो अगर उसको मौके अच्छे से दिए गए हैं, जैसे बहुत पहले मैंने एक लेक्चर दिया था एरिक एरिक्सन थियरी के साइको सोशल डेवलपमेंट में, ये उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर पेरेंटिंग उनकी अच्छी रही, अगर उनको अच्छे से जो भी वो करना चाहते थे उसमें उन्हें प्रोत्साहन दिया गया, या उन्हें अच्छे से समझाया गया, या उनकी जो भी क्वेश्चंस थे उनके अच्छे से आंसर दिए गए, तो यही उनके अच्छे वैल्यूज उनको सिखाए गए, तो कार्सिनोसिन बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें बहुत सारी कलाएं होती है, उसमें कलाकृति में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। वो ड्राइंग में और आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। कंसेंशुअस मतलब वो काम को लेके काफी ज्यादा ड्यूटी कॉन्शियस होते हैं, मतलब कि मुझे ये काम दिया गया है, मुझे ये अच्छे से करना है। वो एनिमल्स को लेके काफी सेंसिटिव होते हैं, उन्हें लोगों और एनिमल्स के लिए वो बहुत ही भावुक होते हैं, वो उन्हें बहुत सारी सिंपथी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने जाए बच्चे में, तो उनमें काफी सारी क्वालिटीज ये होती है कि काफी सारी हॉबीज होती है, उनके शौक काफी सारे होते हैं, ड्राइंग के, आर्ट के, म्यूजिक का शौक होता है, और सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें डांसिंग। ये डांसिंग एमिलियोरेशन हमें सेपिया में भी देखने को मिलता है। और डांसिंग के लिए उन जैसे टेरेंट्यूला वाला डांसिंग होता है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक डांसिंग होता है, टेरेंट्यूला को भी डांसिंग अच्छा लगता है, उनको भी एक रिदम वाला सेंस होता है उनमें कि वो ताल को पकड़ सकते हैं। वैसे ही कार्सिनोसिन वाले लोग भी इसी तरीके से ताल को पकड़ सकते हैं और पहचान सकते हैं और अच्छे से डांस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो ये है कि अगर अच्छे से पेरेंटिंग की गई हो, तो वही कार्सिनोसिन वाला बच्चा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे किस तरीके से उनका रोल होना चाहिए, वो लोग ऐसे भी होते हैं जो सोसाइटी को कुछ देंगे बड़े होके, तो ये कार्सिनोसिन लोग ऐसे होते हैं।
बहुत जल्दी बड़े होने वाले बच्चे होते हैं जिनमें बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई होती है, जो पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकते हैं, उस तरीके के बच्चे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियस, कॉशियस, क्रिटिकल भी बहुत होते हैं। मतलब वो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, ये उन्हें पता होता है, काम करना उन्हें अच्छा लगता है, बहुत ही कॉशियस होते हैं, मतलब बहुत ध्यान से सारे डिसीजंस लेते हैं, एकदम से कोई भी ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेंगे। और देखने जाओ तो कोई भी हेल्दी कार्सिनोसिन अगर है, हमेशा हर हर मेडिसिन हेल्दी स्टेट और पैथोलॉजिकल स्टेट होता है। तो हेल्दी कार्सिनोसिन वाला अगर कोई बच्चा आप देखो या कोई भी पर्सन देखो, तो हमेशा उसमें एक बैलेंस दिखेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, कार्सिनोसिन दो अपोजिट पोल्स के बीच का है। तो जिस इंसान में हेल्दी कार्सिनोसिन अगर आप देखने जाओ, तो हेल्दी कार्सिनोसिन में हर एक गुड और बैड, या तो फिर दो क्वालिटीज के बीच में एक बैलेंस रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कार्सिनोसिन पर्सनालिटी इस तरीके के पकड़ पाओगे कि उसमें ये भी है और वो भी है। जबकि पैथोलॉजिकली कार्सिनोसिन अगर आया, तो इफ इंट्रोवर्ट साइड होगा तो कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ होगा, अगर एक्सट्रोवर्ट साइड होगा तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ओके। और उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ऐसे केसेस में। तो डॉक्टर बेली ने अच्छे से इस पे काम किया हुआ है, कार्सिनोसिन की पर्सनालिटी पे भी, और उनके एनालिसिस के हिसाब से सेपिया और नैट्रम्यूर के बीच का जो स्टेट है, कहीं ना कहीं इमोशन और सेंसिटिविटी, अगर सेपिया की सेंसिटिविटी जैसे कि इनडिफरेंस, नैट्रम की सेंसिटिविटी जैसे इंट्रोवर्ट, इन दोनों के बीच में कहीं कार्सिनोसिन आता है, जिनमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में। तो ये फिलिप बेली ने लिखा हुआ है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। कार्सिनोसिन में जैसे कि मैंने कहा कि अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी। तो बचपन से ही अगर आप देखने जाओ, तो कार्सिनोसिन पेशेंट बहुत ही एम्पैथेटिक होता है, मतलब किसी को दुख में नहीं देख सकता। अगर कोई बच्चा भी रो रहा है तो उसको चुप करवाने जाएगा, अगर पेरेंट्स को सैड लग रहे हैं तो बच्चा तुरंत पहचान पाएगा कि आज मेरे पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे फादर या मेरी मदर आज खुश नहीं है, या वो तुरंत ही सेंस कर लेते हैं सैडनेस को। इंट्यूटिव मतलब हमेशा कार्सिनोसिन वाले पेशेंट, अगर आप सोलेनेसी वाले पेशेंट्स देखेंगे, सोलेनेसी देखेंगी, बेलेडोना, हायोसाइमस और स्ट्रेमोनियम, इन लोगों में एक साइकिक एबिलिटीज होती है, इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रोंग होते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। इंट्यूटिव पावर्स वैसे आपको कार्सिनोसिन में भी बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज वेरी क्लियर। इसीलिए दे आर, वो जनरली आर्टिस्ट होते हैं, उनको म्यूजिक लिटरेचर में बहुत शौक होता है। अब चलते हैं, गुड वाला पार्ट हमने देखा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे कि जनरली अगर पेरेंटिंग अच्छी हो तो ये सिचुएशन हमने जो देखी वो होती है। अगर पेरेंटिंग ऑथोरिटेटिव हो या बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हो उनके, और बात बात पे अगर वो कुछ अच्छा लेके जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पेंटिंग बनाया कोई और दिखाने जा रहे हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया ये तो बहुत ही बेकार बनाया है, या उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया, या फिर मारते पीटते हैं या उनको वर्बली अब्यूज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा पहले से डरा हुआ होगा। वो हो सकता है कि धीरे धीरे डिप्रेस भी हो जाए। वो इतना पेरेंट्स से भी डरता होगा कि पेरेंट्स अगर कुछ बोले तो उन जितना बोला है उतना ही करेगा, उसके अलावा खुद का दिमाग वो इतना नहीं यूज करेगा। और पेरेंट्स ने ये बोला है कि बाहर नहीं जाना है तो वो बाहर नहीं जाएगा। इतनी ओबीडियंट पेरेंट्स, इतना ज्यादा ओबीडियंट भी हो जाएगा। गुड पेरेंटिंग में वो हेल्थीली ओबीडियंट होगा, और इस ऐसे ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में वो फियर की वजह से ओबीडियंट होगा। ये हो सकता है इसके बाद ये डिप्रेशन आ जाए उसको, और उसके बाद मेंटल इलनेस भी आगे जाके, अगर यही क्रिटिसिज्म डोमिनेशन चलता रहा तो हो सकता है कि मेंटल इलनेस की तरफ भी क्योंकि ऑलरेडी कार्सिनोसिन पर्सनालिटी में अगर आप देखने जाओ तो उसका मेंटल कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसीलिए मेंटल इलनेसेस में भी हम कार्सिनोसिन देते हैं, जैसे कि हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में देते हैं, हम स्किज़ोफ्रेनिया में सोच सकते हैं, डिप्रेशन में सोच सकते हैं। अगर ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स की तो बात हो गई, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि कार्सिनोसिन पेशेंट है ना, और कार्सिनोसिन बेबी अगर हम पर्सनालिटी देखें, वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। वो उस सांचे में ढल जाते हैं जिसमें उन्हें ढालने की ट्राई करते हैं कोई भी। तो वो एडेप्टेशन इतना इजी है, इसीलिए पेरेंटिंग का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कार्सिनोसिन पे।
अगर यही बच्चा बैड कंपनी में या खराब कंपनी में, खराब संगत में पड़ जाता है, तो हो सकता है, क्योंकि उस सिचुएशन को भी वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगा, वैसा ही वो बनने का ट्राई करेगा या बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और एडल्ट होने के बाद उसका इजीली ब्रेन वॉश करके इवन कार्सिनोसिन टेररिस्ट भी बन सकता है। द इजी टारगेट फॉर एनीवन, मतलब किसी को भी अगर इजी टारगेट बनाना हो टेररिज्म के लिए, तो वो कार्सिनोसिन हो सकता है। डिसोबीडियंट मतलब वो ऐसे बच्चे जो बहुत बार ऐसे क्रिटिसाइज हुए हैं, अब्यूज हुए हैं, वो एक हद तक होते होते फिर वो इतना हाथ से छूट जाता है कि वो कोई भी बात नहीं मानता, और इतना गुस्सा, चीजें फेंकना, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना, ये सब बहुत कॉमन देखने को मिलता है। क्लेप्टोमेनिक मतलब चोरी करने लगना, कहीं से भी कुछ भी बिना सोचे उठा लेना और उन्हें पता ना चलना कि हाँ भाई मैंने उठा लिया है, ये क्लेप्टोमेनिया का सिम्टम है। तो कार्सिनोसिन क्लेप्टोमेनियाज के लिए भी यूज होता है, बहुत सारे मेनिया में हम कार्सिनोसिन यूज कर सकते हैं। ओसीडी डेवलप हो जाती है, ओसीडी डेवलप होने का एक और रीजन है, कार्सिनोसिन बहुत फास्टिडियस होता है। और एक ही चीज है ऐसी सिचुएशन में, अगर गुड पेरेंटिंग हो या बैड पेरेंटिंग हो, एक ही चीज है जो कार्सिनोसिन को अंदर से ड्राइव करती है, वो है हद से भी ज्यादा, अपनी भी कैपेसिटी से ज्यादा किसी चीज पे काम करना, या अपने ही कैपेसिटी से ज्यादा खुद से एक्सपेक्ट करना कि हम एक लेवल से भी आगे का काम करेंगे या एक लेवल से आगे जाएंगे, या किसी भी चीज को हद से ज्यादा परफेक्ट करना, उसी के बारे में सोचते रहना, उससे एब्सेंट माइंडेडनेस भी हो जाती है, और आगे जाके ये ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको प्रॉपरली हील ना किया जाए। तो कार्सिनोसिन बेबीज में हम जनरली अर्ली ट्रॉमा बच्चों में अगर देखने जाए तो क्या हो सकता है। तो अनहैप्पी चाइल्डहुड, जनरली अगर आप हिस्ट्री में जाए तो बहुत सारे बच्चों का चाइल्डहुड काफी अनहैप्पी रहा होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, कि किसी से ज्यादा घुलने मिलने ना देना एंड ऑल। तो या तो फिर पेरेंट्स इतने हैं कि वो इतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे ही अनहैप्पी चाइल्डहुड एक नेट्रम्यूर वाले बच्चे में भी होता है, जिसको ऐसा लगता है कि मुझे उतना प्यार बचपन में नहीं मिला जितना जितना मिलना चाहिए था। यही एक फीलिंग कार्सिनोसिन को भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बचपन की जो भी नीड्स है वो फुलफिल नहीं हुई है, और इसी की वजह से उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलती है। यही आइडेंटिटी क्राइसिस अगर आप देखने जाओ, आइडेंटिटी फुलफिल ना होना नेट्रम्यूर में भी देखने को मिलता है। तो जनरली वो ना पेरेंट्स से इतने अटैच हो पाते हैं, वो मानते सब कुछ है डर की वजह से, तो इसके लिए वो इमोशनली बहुत ही नीडी हो जाते हैं, उन्हें जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है, इसलिए उनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। और बिकॉज उन्हें प्यार नहीं मिला होता है, तो उन्हें ऐसा होता है कि मुझे पता है कैसा फील होता है, इसलिए मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए उनमें सहानुभूति भी बहुत ज्यादा होती है लोगों को लेके। तो ये ट्रॉमा इन्हें बचपन से ही मिल जाता है। सो कार्सिनोसिन में जैसे कि हमने देखा, इतना लो सेल्फ एस्टीम होता है कि वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, इसीलिए लोग जैसा कहते हैं वो उनके लिए कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है क्योंकि उन्हें बार बार क्रिटिसाइज किया जाता है, इसीलिए उनमें बहुत सारे टाइप के डर होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डर है उनका एग्जाम में फेल हो जाने का, या लाइफ में फेल हो जाने का, या जो भी वो काम करेंगे उसमें शायद वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए वो हद से ज्यादा डबल ट्रिपल चेक करके अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद एक और चीज देखने को मिली है, क्योंकि बचपन में जब भी वो ट्राई करते होंगे, अगर उनके पेरेंट्स ऐसे ऑथोरिटेटिव है, वो ट्राई करते होंगे कि मैं समझाऊं उन्हें, मैं खुद को डिफेंड करूं, पर वो उतना डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि उनको और क्रिटिसिज्म मिला। तो इस चीज को लेके वो, उनके डिफेंसेस काफी वीक होते हैं, इसलिए कोई भी उनको कुछ भी बोल जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। ये अगेन हमें नेट्रोम्यूर में भी देखने को मिलता है। अब जो जैसे कि मैंने कहा था, दो अलग अलग स्टेट होते हैं कार्सिनोसिन के। दोनों अपोजिट स्टेट आपको एक इंसान में अलग अलग लेवल पे भी मिल सकते हैं, या कोई इंसान आपको सक्सेस स्टेज वाला भी मिल सकता है, कोई इंसान आपको फेलियर स्टेज वाला भी मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कार्सिनोसिन का अगर गुड पेरेंटिंग है या बैड पेरेंटिंग है, जैसे कि हमने एरिक एरिक्सन थियरी में भी देखा, अगर वो ये क्वालिटीज को पार कर जाते हैं या उनको अवेयर हो जाते हैं, उनके लिए काम करने लगते हैं, तो वही क्वालिटी, पॉजिटिव क्वालिटी उन्हें देखने को मिलेगी।
लेकिन अगर वो नहीं कर पाते तो ये नेगेटिव क्वालिटी मिल जाएगी। जैसे कि सक्सेसफुल अगर स्टेट है तो वो बैलेंस्ड होगा इंसान, सेंसिटिव होगा, वो भी कंट्रोल में सेंसिटिव होगा, बहुत ही सहानुभूति वाला होगा एनिमल्स के प्रति, नेचर के प्रति और इंसान के प्रति, क्रिएटिव होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा, फैमिली के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होगा, उनका विल पावर भी अच्छा होगा, और फास्टिडियस और परफेक्शनिस्ट होगा, पर इस हद तक कि वो उनके लिए अच्छा हो। अगर ये फेलियर स्टेट देखने जाओ कि अगर कोई इंसान इन स्टेट्स को संभाल नहीं पाता या इन स्टेट में कहीं ना कहीं ट्रॉमा आ जाता है उनको, तो यही चीज उनके फियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उनको बहुत सारे फिर डर रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। बहुत सारे एनिमल्स का भी फियर होता है, जैसे फियर ऑफ स्नेक्स होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स होता है, टेंडेंसी टू रेप्रीमेंट। अगर कोई इंसान सेंसिटिव है, उनको अगर इतना ट्रॉमा हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ कि उसके बाद उस इंसान में पूरी अपोजिट क्वालिटीज आ गई, तो वो दूसरों को, जैसे कि उसमें सहानुभूति पहले थी, इसकी जगह पे उनमें क्रूअल्टी आ जाएगी। वो किसी को भी मार सकते हैं, वो किसी को भी कोई भी गाली गलौज कर सकते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, अकेले रहने लगेंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, किसी के भी बातों में आ जाएंगे। इसीलिए उनका ब्रेन वॉश इस स्टेज में करना बहुत ही इजी हो जाता है और वो टेररिज्म की तरफ मुड़ जाते हैं। परफेक्शन बियॉन्ड कैपेसिटी मैंने फेलियर में इसलिए लिया है क्योंकि परफेक्शन एक हद तक सही रहता है, अगर उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करने लगे तो वो उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाएगा, वो डिप्रेस भी हो सकते हैं और वो ओसीडी की तरफ भी जा सकते हैं। इसीलिए कार्सिनोसिन हम ओसीडी वाले पेशेंट में, स्कीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, मेनिया वाले पेशेंट में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसमें हम सोच सकते हैं, लव फॉर नेचर और एनिमल्स होता है इनमें, एनजाइटी उनको बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए हम, इसीलिए बहुत सारी मेंटल इलनेसेस में कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब होती है। एनजाइटी उन्हें अपने हेल्थ की बहुत ज्यादा होती है, फैमिली की, पूरी दुनिया की चिंता होती है अगर उनसे अ, एक और चीज है जो कार्सिनोसिन में बहुत स्ट्रांग है, और वो है सेंस ऑफ जस्टिस। तो वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकते। उसके बाद फियर्स, जैसे कैंसर का फियर सबसे ज्यादा होता है। कैंसर का फियर हमें आर्सेनिक में भी देखने को मिलता है, बहुत सारी मेडिसिन है, पर वन ऑफ द मेडिसिन ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब आर्सेनिक में भी मिलता है, जिसमें कुछ भी ना हो तो भी इंसान को ऐसा लगता है कि भाई कोई इनक्योरेबल डिजीज हो गया है। क्राउड का उन्हें प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उन्हें अकेले रहने की ज्यादा आदत होती है। क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं वो लोग। हाई प्लेसेस, जैसे आर्जेंटम नाइट्रिकम ऊंचाई से डरता है, वैसे कार्सिनोसिन भी ऊंचाई से डरता है। स्पाइडर्स और स्नेक और चूहों से डर लगता है। फेलियर, वो लाइफ में ही फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ, ऐसा लगता है। थंडरस्टॉर्म्स और डार्क से भी डर लगता है, बट इसमें एक और चीज है, उन्हें थंडरस्टॉर्म मतलब कि एकदम से तूफान जैसा माहौल होता है जिसमें बादल गरजते हैं, ये सब देखना उन्हें अच्छा भी लगता है और उसमें डर भी लगता है। दे जनरली लाइक वॉचिंग थंडरस्टॉर्म्स बट अफ्रेड, दे आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ इट। उनमें बाउंड्रीज की कमी होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कैंसर का है कि कैंसर वो सेल की बाउंड्रीज से निकल के बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होके दूसरे दूसरे ऑर्गन्स में पूरा फैल जाता है। सेल के जो कैंसर सेल्स है उनमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा होता है, वो रेगुलेटेड ग्रोथ, मतलब उनका ग्रोथ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बाउंड्रीज कार्सिनोसिन वाले इंसान में भी इतनी नहीं होती है, इसीलिए वो कभी किसी को ना नहीं कह पाते, वो खुद को स्ट्रेच करके भी दूसरों का काम कंप्लीट करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, और परफेक्शनिस्ट मतलब इस लेवल के एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट कि खुद को भी स्ट्रेच करेंगे। अगर वो, दूसरों को वो परफेक्ट ही दिखेगा लेकिन इनको 100 टाइम्स मोर परफेक्शन चाहिए, और जो एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये उनकी सफरिंग का मेन कारण है। वो इसमें बहुत ज्यादा इससे खुद ही थक जाते हैं, और इतना परफेक्शन उनको ये होता है कि जितना भी परफेक्शन मिल जाए उनको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो वो अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाते हैं। और देख, इतना स्ट्रेच करते हैं कि फेलियर मतलब उनके लिए मर जाने जैसी बात हो जाती है। इसीलिए कोई इंसान अगर कहीं भी काम में या लाइफ में या कहीं भी अगर वो फेल हो गया तो उसके लिए वो एंड हो जाएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो इतना हाई स्टैंडर्ड और गोल रख लेते हैं जो उनके खुद के लिए पॉसिबल नहीं है अचीव करना, ना ही किसी और के लिए पॉसिबल है अचीव करना। तो वो गोल को अपने गोल को लेके रियल नहीं होते। वो अपने हिसाब से कोई भी एकदम रख लेंगे और फिर उसके लिए काम करते जाएंगे, लेकिन वो खुद ही नहीं पहुंच पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो फेल हो गए हैं और इसके आगे वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन। या तो वो डिप्रेशन साइड जा सकते हैं, या वो स्किजोफ्रेनिया साइड जा सकते हैं, या फिर वो मेनिया साइड जा सकते हैं, या कंप्लीटली सब कुछ छोड़ के वो पूरा ही क्राइम और उस साइड भी जा सकते हैं, अगर पहले से उनमें वो डिस्ट्रक्टिवनेस आई हो तो इस तरीके से वो किसी भी साइड जा सकते हैं। आइडियलिज्म भी है हर एक चीज में। परफेक्ट होना होता है, परफेक्ट पार्टनर भी उनको परफेक्ट बनना होता है, जॉब परफेक्ट, पेरेंट्स परफेक्ट बनना होता है। इसीलिए हर बात में वो परफेक्शन लाने में उनकी एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो बहुत ही एंशियस होते हैं। फास्टिडियस भी बहुत होते हैं, इस हद तक कि उनको पूरे रूम में सब कुछ थीम के हिसाब से मैचिंग भी चाहिए होता है। अगर कोई चीज कलर में इधर उधर है तो वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये होता है ओसीडी का स्टार्टिंग। इसके बाद इंसान अगर ध्यान ना दे तो ये कभी भी धीरे धीरे करके ओसीडी में कन्वर्ट हो सकता है। इनको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। म्यूजिक म्यूजिक सुनना इनको अच्छा लगता है, स्लो म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजिक इनको सैड भी बनाता है। और अगर ये डिप्रेस्ड है तो ये रो भी सकते हैं इजीली म्यूजिक सुन के। और जैसे मैंने बोला, बहुत ही कंपैशनेट और सेंसिटिव होते हैं। अगर ये लोग डॉक्टर्स हैं तो इन्हें पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति और ये होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम, अगर हम अब देखने जाएं तो इनका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है। तो चाइल्डहुड में अगर अब्यूज हुआ हो, और इसमें सेक्सुअल अब्यूज भी है, तो सेक्सुअल अब्यूज भी अगर बच्चों में हुआ हो और बच्चे उसके बाद कहते हैं कि एकदम परफेक्शन वाले हो गए हो, खुद को वो फेलियर रिलेटेड खुद से डिसअपॉइंट हो गए हो, फेलियर का डर आने लगा हो, तो ऐसे में हम दे सकते हैं। एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आना, वैक्सीनेशन के बैड इफेक्ट्स, कोई एकदम से शॉक लग जाना या बैड न्यूज सुनने के बाद उनका पूरा स्टेट डेवलप होना, डिसअपॉइंटमेंट के बाद मेंटल इलनेस या कैंसर का प्रॉब्लम होना, या डिस्ट्रक्टिव चीजें ऑर्गन्स में किसी भी तरह की डिस्ट्रक्शन या ओवर ग्रोथ होना, उसमें हम सोच सकते हैं। फ्राइट, ग्रीफ और सॉरो, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर बहुत लंबे समय से या बचपन से देखने जाए या सालों से अगर वो चिंता का स्वभाव रहा हो, या उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे उनको बहुत ही चिंता करनी पड़ी हो, या फैमिली का टेंशन रहा हो, बहुत टाइम से वो अंदर ही अंदर उन्हें सैड हो गए हो और ऐसे ही रहते हो, तो ऐसी सिचुएशन के बाद जो दिमागी हालत होती है, जहाँ पे दिमाग पूरा थक गया होता है, उतना कुछ कर नहीं पाता, ऐसे में भी हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। होम सिकनेस, जनरली घर से दूर नहीं रह पाते क्योंकि फैमिली से बहुत अटैच होते हैं। बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, अपने लिए नहीं जी पाए हो, सबके लिए ही करते जा रहे हो, ऐसे में कार्सिनोसिन दे सकते हैं। और दूसरे की रूडनेस वो सहन नहीं कर सकते। देखो, प्रोलॉन्ग सप्रेशन या अनहैप्पीनेस, जो जिसके बाद इंसान ब्रूडिंग करने लगता है, अगेन नेट्रम्यूर जैसा है। तो बहुत सारे लोग जो नेट्रम्यूर जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नेट्रम्यूर से परफेक्शन चाहते हैं, ऐसे लोगों में एक बार हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री कैंसर की मिल जाए या सुसाइड की मिल जाए तो और ज्यादा उसमें देखना चाहिए कि कहीं कार्सिनोसिन तो नहीं है। क्योंकि नेट्रोम्यूर में भी आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा लोगों को पसंद होता है। फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे कि मैं बहुत जल्दी, आई थिंक टाइम है। अ, उनको बहुत हेडेक का प्रॉब्लम होता है, सिक हेडेक का प्रॉब्लम होता है। और जनरली उन्हें फास्टिंग और उसमें ज्यादा, सॉरी, हाँ, अ, खाने के बाद जनरली उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो गैस्ट्रिक हेडेक्स भी जनरली इनको रहते हैं। और कंस्ट्रिक्शन जैसा फील होता है। और जनरली सिर के पीछे उनको दर्द ज्यादा रहता है। अगर उनको सिर में लगी हो उसके बाद भी हम नेट्रम सल्फ के साथ कार्सिनोसिन भी सोच सकते हैं। बार बार कान का इन्फेक्शन होना और पस होने की टेंडेंसी में भी हम ये देख सकते हैं। आंखों में भी रेटाइनल हेमरेजेस, डायबिटीज की वजह से पोस्ट डायबिटिक रेटाइनल हेमरेजेस अगर हो, और कार्सिनोसिन पर्सनालिटी अगर मैच हो रही हो, तो कार्सिनोसिन इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। कॉर्नियल अल्सर में हेल्प करेगा।
नोज और फेस में अगर हम देखने जाएं तो रिकरेंट साइनोसाइटिस, मतलब उन्हें साइनस के इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे, उन्हें कफ और कोल्ड बार बार होता रहेगा, तो सर्दी और खांसी की उन्हें तासीर होती है उनकी। फिर फेस अगर देखने जाओ तो विटामिन और मिनरल्स की ओवरऑल कमी वाला जो सिचुएशन होता है, जहां जहां पे भी वो चीज अफेक्ट कर सकती है, वो सब आपको कार्सिनोसिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी मेटाबॉलिक इश्यूज काफी रहते हैं। अगर हर्पीज नोज और उसके आसपास है तो भी कार्सिनोसिन आप दे सकते हैं। बहुत जल्दी दांत डीके, सड़ जाते हैं दांत, और जैसे कि मैंने कहा, मुंह बार बार आना, मुंह में छाले पड़ना, थ्रोट में छाले पड़ना, या गले में पेन हो जाना, फेरिंजाइटिस, गला आ जाना, लाल हो जाना, बार बार टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ होना, ये भी, जैसे कि छोटे छोटे जो वायरल है, टॉन्सिलाइटिस है, जो बच्चों वाले डिजीजेस देखने को मिलते हैं, वो काफी सारे कार्सिनोसिन में भी हमें देखने को मिलेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर्स, अल्सर्स हर जगह कॉमन है इसमें, पेट में अल्सर होना, मुंह में अल्सर होना, जीआईटी में कहीं भी, इवन अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हम ये सोच सकते हैं। उनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, डाइजेशन इनका वीक होता है, खाना खाना इनको कम अच्छा लगता है, स्पाइसी फूड उनको जनरली पसंद भी है, लेकिन वो इतना नहीं खा पाते, क्योंकि गैस्ट्राइटिस जनरली इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें गैस्ट्राइटिस होने का एक और रीजन भी है, ये गैस्ट्राइटिस फिजिकल गैस्ट्राइटिस से कॉज अगर देखने जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत एंजाइटी है इन लोगों में, हमेशा देखे तो चिंता करते रहते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि एसिड सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से इन लोगों में गैस्ट्राइटिस देखने को मिलता है, और लेटर ऑन गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि कार्सिनोसिन की अल्सर की टेंडेंसी भी है। वॉमिटिंग बार बार देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन कभी तो कभी डायरिया, ये ऑल्टरनेट भी होता रहता है। बुलिमिया नर्वोजा अगेन एक माइंड का डिसऑर्डर है, जो जिनमें वो खाते हैं उनको गिल्टी फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, और उल्टी करके पूरा बाहर निकाल देते हैं, जो प्रिंसेस डायना को भी ये डिजीज था, बुलिमिया का। ये भी माइंड से एसोसिएटेड है, तो अगर आप बहुत सारी चीजें देखने जाओ तो गैस्ट्रिक में बहुत सारी चीजें माइंड रिलेटेड देखने को मिलेगी। इसमें लीवर भी अफेक्ट होता है, तो ये सीरोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हेरिडिटरी सीरोसिस ऑफ लीवर है तो हम कार्सिनोसिन सोच सकते हैं। जनरली उनको एंजाइटी हो, या एकदम से डर हो, या कुछ भी हो, तो उनको पेट में जैसे ऐसा लगता है कि पेट में एकदम से कुछ सिंक हो रहा है, या पेट में एकदम से फीलिंग होती है, ये सारी चीजें, तो ये कार्सिनोसिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बार बार गैस पास होना, इरेक्टेशन, ये बहुत कॉमन है। पेट दर्द बहुत कॉमन है, और 4 से 6 में एग्रावेशन देखने को मिलता है इसमें भी। तो काफी सारी चीजें अगर आप देखने जाओ तो वो लगती है लाइकोपोडियम और नक्सवोमिका जैसी भी, अगर ये कॉलिक और ये सारे सिम्टम्स देखने जाओ। गैस्ट्रिक और एब्डोमिनल कैंसरस कंडीशन में भी हम कार्सिनोसिन देते हैं। उसमें एसाइटिस, ओवेरियन कैंसर, एसाइटिस, लीवर सिरोसिस होगा तो भी एसाइटिस होगा, इंट्यूससेप्शन में हम इंडिकेट करते हैं। प्रोलैप्स, ब्लीडिंग पाइल्स, वर्म्स, कंस्ट्रिक्शन, कैंसर, कैंसर रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, उसमें उसकी बहुत अच्छी दवाई है कार्सिनोसिन। अगर कैंसर की वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर कोई फिशुला या फिशर या पाइल्स जैसा था जो कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, या कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं उसके लिए। अगर किसी इंसान में म्यूकोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, उसके वजह से बार बार डायरिया, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आगे जाके कैंसरस ओवरग्रोथ में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए भी हम कार्सिनोसिन दे सकते हैं। यूरिनरी कंप्लेन्स में सर्कमसीजन रिलेटेड एब्सेस, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, अगेन ये माइंड रिलेटेड है। चाइल्ड बहुत एंशियस और फियरफुल होता है, इसलिए उसको ड्रीम्स भी फियरफुल आते हैं, और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है नर्वसनेस की वजह से। नेफ्राइटिस, सारे ऑर्गन जैसे उनको फेलियर का डर होता है ना, वैसे ऑर्गन्स भी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, ये कार्सिनोसिन की एक टेंडेंसी होती है। डायबिटीज इंसिपिडस, फिर नेफ्राइटिस, ये सारी चीजों में हम दे सकते हैं। फीमेल में भी एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोसिस, ओवेरियन सिस्ट, स्टेरिलिटी, यूट्राइन कैंसर में पेलिएटिव की तरह काम करती है, हिस्टेरेक्टोमी के बाद भी हम दे सकते हैं। इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर एंड डिस्पोजिशन टू मास्टरबेट, देन फाइब्रोएडिनोमास और मेस्टाइटिस में भी दे सकते हैं। सो ऐसे ग्रोथ्स जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। हार्ट रिलेटेड अगर हम देखने जाए तो
जनरली उनको साइन से एमिलियोरेशन होता है, कंस्ट्रिक्शन जैसा होता है, वो साइन करते हैं जैसे इग्नेशिया में देखने को मिलता है। वीक हार्ट, हार्ट रिलेटेड जनरली एंजाइना पेक्टोरिस में भी हम दे सकते हैं। इसमें गैंग्लियन के लिए भी, वेरिकोज वेन्स, गैंग्लियन, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और रूमेटिज्म के लिए भी है, जहाँ पे डिफॉर्मिटीज देखने को मिले। बोन कैंसर्स के लिए अच्छी मेडिसिन है। स्लीप हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्लीप उनकी जनरली ट्रबल्ड रहती है, नी चेस्ट पोजिशन में रहती है, डर के एकदम से उठ जाते हैं और 1 बजे तक नहीं सोते, उसके बाद सोते हैं, सुबह में उठ नहीं पाते हैं। मर्डर्स और रॉबर्स, जैसे ये फिर से नेट्रम्यूर जैसा आया, उनको, वो किसी को ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, उनको कोई मिल नहीं रहा। ये कार्सिनोसिन में लोनलीनेस उनके ड्रीम में इस तरीके से दिखती है। एग्रावेशन एमिलोरेशन देखने जाएं तो कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, फिर म्यूजिक से उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्वीट डिजायर है पर स्वीट एग्रावेट करता है। एमिलोरेशन में, कॉन्सोलेशन में, एग्रावेशन भी एमिलोरेशन भी, अब डिपेंड करता है उनके सिचुएशन पे, दोनों हो सकता है। ठीक है। डांसिंग से उन्हें अच्छा लगता है, थंडरस्टॉर्म देखने से अच्छा लगता है, थंडरस्टॉर्म में उन्हें बेटर फील होता है, सीशोर में उन्हें बेटर फील होता है, ट्रैवलिंग से उन्हें अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों से, अब कुछ वर्ड्स हैं कार्सिनोसिन के, ये लास्ट है मेरा। तो वो अपने आप से यही बात करते हैं, या वो डॉक्टर को ऐसा बोलता है कि मुझे फेल होना अलाउड नहीं है, अगर मैं मिस्टेक करूंगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मुझे किसी ने सराहना नहीं दी, मेरे पापा ने या मम्मी ने, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, मैं इतना काबिल हूं ही नहीं कि मैं इतना कर पाऊं। तो उसके लिए और मैं बहुत ही गिल्टी फील करता हूँ कि मैं मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी से भी रखना, ये कार्सिनोसिन स्टेट को जन्म दे सकता है। तो दिस इज कार्सिनोसिन, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली, बहुत ही खूबसूरती से आपने कार्सिनोसिन को डिस्क्राइब किया। थैंक यू मैम। किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली हैंड रेज करें, या चैट बॉक्स में भी आप बोल सकती हैं। डॉक्टर राम प्रवेश सर ने हैंड रेज किया। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली मिस्त्री, very nice presentation, excellent session, dynamic lecture. थैंक यू lecture तो सर। beautiful describe carcinosin medicine. नो ए से लेके जेड तक हर जगह कार्सिनोसिन का सिम्टम है भी वास्तविक। बैकग्राउंड ऑफ मियाग्मेटिक कोरा एंड ट्यूबरकुलोसिस, दैनपोडिक, कार्सिनोसिन, तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किए। लेकिन एक बात है कि कार्सिनोसिन हम कहाँ नहीं दे सकते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए किस जगह पर नहीं दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर प्रणाली आप म्यूटेड हैं। आप म्यूटेड। थैंक यू सो मच सर। हाँ, उनका एक क्वेश्चन भी है कि आप कार्सिनोसिन जी, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ? जी, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा, मतलब यू कैन से कि मेटास्टेटिक स्टेट अगर बहुत ज्यादा है, एडवांस कैंसरस स्टेज है, और अगर उसमें हम हाइपोटेंसी में कैंसिनोसिन अगर देंगे, तो वो केस सुधरने की जगह बिगड़ सकता है सर। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट स्टेज यानी सिप्लिटिक स्टेज जो लास्ट होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। थैंक यू डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर, आप भी कुछ, आपका भी कोई क्वेश्चन है? कल्याण जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर। ओके,
प्रणाली जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा कि सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दे सकते हैं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कार्सिनोसिन को सिफिलिटिक स्टेज में नहीं दिया जा सकता है। ये दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू, एक ही चीज को हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, सब्जेक्ट टू द टोटलिटी। और कार्सिनोसिन जो है तो इटसेल्फ एक पैथोलॉजी है ना, और पैथोलॉजी का इसका यूज जो है तो हम लोग नोसोर्स के रूप में करते हैं। तो नोसोर्स के रूप में जो अप्रोच है, नोसोर्स का जो रेगुलेशन लॉज है करने का, वही इसका होता है। नोसोर्स का ही जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस में इसको हम लोग, देखिए कोई भी नोसोर्स को क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि हम वहां पर उसका कोई जो ऑब्स्टेकल है उसको हटा दें। तो ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए क्या हुआ, सिफिलिटिक स्टेज का होगा या साइकोटिक स्टेज का होगा या सोरिक स्टेज का होगा, तो उसको हटाने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि सिफिलिटिक स्टेज में या एंड स्टेज में नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही एक्यूट इंटेंसिटी के केस में भी कार्सिनोसिन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत जैसे आपको देखिएगा कि जो टेंडेंसी बन गया है एक हमेशा फीवर होते रहने का, एक सिफिलिटिक टाइप का फीवर हो रहा है, वहां पर अगर रास्ता क्लियर करने का, रिलैप्सिंग नेचर को खत्म करने का एक बहुत अच्छा साधन होता है कि आप वहां पर नोसोर जैसे ट्यूबरकुलिनम है या कार्सिनोसिन है या मेडोरिनम है, इसको आप दे करके ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी को जो है तो इसको दूर किया जा सकता है। इसको हम लोग है एक स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस ये नहीं है कि सिफिलिटिक में, साइकोटिक में और इसमें यहाँ देना है या नहीं देना है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखनी है। जी सर। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बहुत बिल्कुल। आवाज आ रही है, बहुत अच्छा से। इतने साल के प्रैक्टिस लाइफ में मैंने एक चीज जरूर देखा हूँ, खास करके कार्सिनोसिन के केस में, मैं कैंसर केस देखने का मुझे बहुत कुछ मौका मिला है। इन केस ऑफ फीमेल कार्सिनोसिस का जितना अच्छा रोल होता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर के ऊपर में, उतना मेल के अंदर हमने आज तक नहीं पाया है। क्योंकि फीमेल के अंदर हमको अच्छा प्रोग्रेस मिला है कि पेशेंट आराम भी हुआ है, और खास करके यूट्राइन कैंसर और मेमोरी कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर में। मगर आज तक हम देखे हैं कि मेल के अंदर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि फीमेल के अंदर कार्सिनोसिन का प्रभाव पड़ता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्रणाली जी, आप बहुत अच्छा आई हैं और आपने बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, और आप इसी तरह से आते रहिए। इंग्लिश सेशन में भी आपने शायद दिया है, और थैंक यू सर। हाँ, तो फिर हम अगला सेशन के लिए कुछ मैटर तैयार करके रखिए, हम लोग फिर से आपको इन्वाइट करेंगे। और इसके साथ में हम लोग का सेशन अब समाप्त होने वाला है। कोई सवाल और किसी का है? कुछ कोई सवाल है? नहीं लग रहा है। नहीं, तो कोई हम सवाल लोग, नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है। अब हमारा टाइम भी मोस्टली खत्म ही हो रहा है। हाँ, तो आप नेहा कर आपको हैंड ओवर करेंगे। ओके ओके ओके। तो नेहा। थैंक यू डॉक्टर प्रणाली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अभी मंच में डॉक्टर नेहा कक्कर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। Thank you, Dr. Deepmala ma'am. Uh, uh, I welcome all the present doctors to the 1316th daily webinar organized by International Forum for Promoting Homeopathy. And our guest for today is Dr. Ratna Bhatt. First of all, let's start the session with the 2-minute silence. Okay, so the guest for today's webinar session is Dr. Ratna Bhatt. She is a
MD homeopath, and she has been practicing homeopathy for the past 15 years. She has an experience of 15 years. And also she is a professor and guide and mentor at Ahmedabad Homeopathic Medical College in Materia Medica department. She's a professor there, and in Ahmedabad Homeopathic Medical College, Gujarat. And she mainly handles cases related to hair fall, sleep disorders, psychological issues, gynecological problems, pediatric problems, and also diseases pertaining to immunity disorders. And she integrates into her practice many other practicing healing modalities like Reiki and regression, past life regression therapy, theta healing, and tarot guidance. So she is integrating a lot of things along with homeopathy into her practice. And the topic of her webinar presentation today is a well-taken case is half cured. So welcome Dr. Ratna Bhatt ma'am to the IFPH forum, and you can now start the session. Dr. Neha, you will be able to, shall I make you the host so that you can, Yes, sir. I will make you the co-host. So, yes, yes, sir. Usually the main host I'm going to make you now, okay? Okay, sir. You understand me? Yes, sir. So yes, sir. Putting you, I have already made Dr. Ratna Bhatt as the co-host, and I am making you the host now. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, welcome, Ratnaji, you are welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sahani, sir. Thank you so much, Dr. Neha, and thank you so much, everyone who is present here. And I feel so privileged to be a part of IFPH forum, that I'm able to share some of my views, and I'm really, really grateful for everybody to make me a part of this. And I hope I'm audible enough, clearly audible enough. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, thank you, Neha, ma'am. And I really consider myself lucky that I've got a chance to present my words in the month of April, and when Dr. Hanneman sir's birthday is approaching. Yes, so it's a kind of blessing to me. And the magical words by Dr. Hanneman sir, that a well taken case is half cured. So here when I was deciding the topic, it just came to me while attending my Organon lecture. So I thought of integrating it with Organon and Materia Medica part, because in 2024 I had set some of my goals in professional life and for the homeopathic. So I thought that this is a year for me to give something to homeopathy, because it has given me a lot. It has given me a lot in my life. And so my point of sharing this is just to make things more clearer and more easier, because many a times it so happens that we in day-to-day practices miss out small things that we had studied when we were practicing at very young age. So I think that these are small but very important, last but not the least, and very small but very important things which we all need to take care. And probably it will guide the young budding homeopaths to be more sure and how not to make mistakes in prescription. Because as we are all aware that homeopathy has its beauty with the way of case taking, because no other pathy has so beautiful way of taking the case than homeopathy. So this is Master Hahnemann's great gift to homeopathy and all of us, the way of case taking. And so in first part of my lecture, I will tell something about what is a well taken case. So as per me, yes. Ma'am, do you have some slides? No, ma'am, I had asked sir, so I have not prepared actually. Okay, that's okay. Yeah, you Okay. can continue, please. Yes. So, in a well taken case, what do we mean by well taken case is that it should include not only the physical aspect,
but the mental aspect, the personality traits, the likings, dislikings, the disease picture, and overall a personality picture of our patient. So we know that in different pathies, we are not paying much attention to what a person is actually suffering as a whole, but we are here taking care of we are here focusing more on treating the patient rather than treating the disease. So in our making the case more presentable, more well taken, because it serves the purpose as for us as a homeopath in process of making individualization. We all know that how important individualization is there in our pathy and practice. So my points are very simple, and I would like all of your feedbacks here, because I'm going to share my vulnerable experiences or my mistakes that I've made, to make sure that we all take care, or the students who will see that will be aware about making these things into the practice, that they should be careful. So firstly, for a well taken case, my first point is all about observation. So we know that how important observation. So my few of the students are here, and those who are practicing, who are trying to practice, I would just like to interact a bit and know something about what is observation according to the students. Can anyone would like to answer? Any of the students? Okay. So continuing more forward, for me, according to making it more simpler, that observation is to see something with a purpose. That is a general understanding of seeing something with a purpose, right? And very nicely in our aphorism, Dr. Henneman sir has described in Organon, aphorism 6, about the way of observation, like what should be there in observation and what not should be there in the observation. So Dhruvi, would you like to answer what are the types of observation? Can you tell? Ma'am, Dr. Ratna, I would like to request that you can, just share your views first. Okay. Yeah, and Okay. in the end, you can have a question answer or an interaction session. First, you can Right. tell your own experiences and what you are trying to say. Then at the Right. end, you can keep the interaction check. Okay, ma'am. I'll take care. I'll take. Yes. So, in the way of observation, when we start, it's in the way of observation, there are two types where we make mistakes. One is in mal-observation, and second one is with the non-observation. So, in mal-observation, in initial practices, it so happens that many a times we as a physician might mistake in observing the things. So that it happens that I'll share some of the stories from my side here, is that when as a, we had intern students, and we had told them to take some of the cases, and they have been, we have told them what is to be observed, or what physical symptoms are to be seen, what body language and everything was told to them before they start their case taking, and they were in very enthusiastic mode and making the case taking. And one of the practitioners, they came with the case, and one of the remark was written in the way of physician's remark that, ma'am, the patient was constantly sitting like this, and this was a particular gesture of the patient that he has not even missed out for a minute while case taking. So the physician, we were just curious about, okay, what this gesture can look like. And once the patient, when the physician interacted with the patient and came to know about the history of, he was suffering from eczema, and then we asked about, like, why he is keeping the hands like this, and the patient told very surprisingly that he was not aware that with eczema also the tooth pain can be cured, or with the toothache can also be taken care of. So patient was actually having toothache, and he was trying to hold this by hand so that he feels better. So this is one of the simplest example of mal observation, that whenever really we are making false observation.
So in initial practice days, this might happen, or even it might so happen when we are really, really busy in our clinic. But as we observe, as we keep practicing, the things will come on its way. So this is the minutest thing, but it makes sometimes really funny experiences when we actually pass through. So one more example of this mal observation, or along with the observation, we all know that our master has also told about prejudiced observation and non-prejudiced observation. So when we want to take a case in proper way, when we really want to have a well taken case, we should be free from the prejudice. And one of my examples I'll share, like one of my friend, we had been in the college time together, studying together, and after that I wanted some documents work to be done by him. He is in the claims and policy and everything, so I was just taking his views out about some of the things. And he was like, he had given me all the information, and within 3 days all my doubts were cleared, and I was given the best option that is available. So I was very much surprised to see him progressing so much, because in college time I knew that he was not that much organized, or he was not that up to the mark with his things. So I was so curious, and I gave him compliment that my dear friend, you have really, really improved a lot. You have been so methodical and so organized, and you have made the things very well. So he started laughing and said to me that actually you are my friend and you are a doctor, so let me share that since few days I am experiencing a kind of forgetfulness. So in that way, I have made a plan that I keep getting reminders every few days, and 3 days are the maximum limit. So I know that I have to work accordingly, and I don't want to lose my business. So in this, if I was considering it as that he might have improved or he might have become this, but ultimately it is some driving force is different. So these are small things. Like, my point of saying this is that when we are writing something in case, when we are making a presentation on the person, when we are actually collecting the details, we should be in that center, and with the non-prejudice observation and opinion, so that we are there and we will be able to write the things on the right way, and don't get mistaken by others. So this is one of the example from my side of prejudice observation and mal observation. Now, as we know that, and one more point here that we can include is non-observation, means not at all observing what is in front of you. We are just not paying attention to that. There are certain things which are present, but as we might not have that sight, and that can come with the experience or by focusing with the proper focus. So the hurdles which can come when the case is not case to improve the quality of case taking, that can really come when we are in a centered state, we are emotionally and mentally in a relaxed state or balanced state, again the way of unprejudiced, or when we are not involving ourselves into the life of patient. See, one of the thing that is very important might be very small for all of us, because all people who are there are really, really very experienced practitioners. But when we look into that way, that really when we are not in that zone, we might messed up with the prescription. So my point of being balanced, again, one of the example which I always give, that in initial days we had a very, very good learning experience from our sir, and daily we used to take check on each other that how the case taking is going on, and how we are making it more precise. And it was one of the day that I had taken the case of a person who was having psoriasis, and we know that psoriasis has that triggering factor, that stress factor, which is there. But somehow I was not able to find anything that is correlating with my patient's complaint. No elements from that was matching up with the patient's complaint. Only the physical data was there.
My patient was also very much introvert, and I was juggling of gathering the proper case taking, and I had given my all best shots. I tried to be patient. I tried to listen to the patient. I have tried in a different way, that where I can get the more information. And I was knowing that my case is not concluding of any causative factors or what the personality factors that the patient is, why the patient is suffering. And I was curiously waiting that I will be there sitting with my sir, and I will observe like what sir is trying. I was actually frustrated with that juggling between the case. And when I saw that how sir started, sir saw the whole history and whatever I had written, and then he started exploring the professional life in much detail. And that person was business person, and managing the stocks, and it all started, he there was something wrong with his stocks, and he was constantly facing that trouble with the business, and so on. That since then, when he started doing that loss in the business, the skin complaint actually had started. And I was like, okay, so the different way of exploring the cases will change from patient to patient, from person to person. So there should be a site of opening up the case in different ways. For some, it may start with just, even the professional life. For some, it may start with ailments from, and from some, the different approaches can be taken. So that time I learned to observe what is important for our patient, and need to see in that eye, so that we can start and understand the connecting factor that is actually bothering our patient. So this was again my experience, where I thought that how to make my case more perfect. And one of this had made me on that ground, that yes, I need to be seeing whole aspect of our case. So in this, all about this prejudice and observation, the next point that I would like to say is completely non-observation in for the patient that I did in some of the aspect. So non-observation again includes not having that sight for observing the patient detail that patient is putting in front of. So many a times when we are trying to collect the case details, in one day, it was that I saw that I had few patients waiting, and one of my patient had come with a severe acute problem of itching. And I was just understanding, and constantly she was worried. She was worried about her son. So I was writing the detail, and then she was constantly checking phone and just not talking. So it was not initially that I understood that my patient was really worried about her son. But then when I gradually I had gathered all the details, and while finally coming up with that prescription, so then I noticed that why she is constantly checking the phone here and there. And then I came to know that she had actually been worried about her son, who has really not called her up after the tuitions are over. So this is one point where I actually got it very lastly, which I should have been seen previously, because since the case started, my patient was constantly trying around to see that update from the son. So this is one of the example where non-observation, luckily I got that into the play, but again it can lead to this kind of missing of the things. And again, with observation, one more example, what we can think about it, that there are many patients we might see that have fear of death, or they are very religious patients. Yes, religious patients. So when the patient is religious, and when we work with the students, like student come and tell, ma'am, patient is very, very religious. Okay, I say, how do you find that the patient is very religious? So, ma'am, he had done that tika. He goes to the temple regularly. So, okay, fine. And what does he do? He does fasting every week.
right? He is you doing it very regularly. Okay, fine. So is it enough to label our patient religious? Probably yes. But what is the underlying cause of being so religious? For us, taking the case into the consideration, this small things matter. So when we came to know, and when I asked my student that what is the main reason of the patient being religious, there was no answer. And then once we interrogated with the patient said that they feel really very much burdened because of one of the mistake that they did in filling up the tender. So he feels that it is completely because of me that my company might be suffering a big loss. So I'm praying to God since then that it should all be well, it should all be managed well. And what if it what is the reason? So the reason is completely different. So what we see is the probably the tip of iceberg, but the underlying cause can be really different. Same here, the religiousness we have different in stramonium. We have religious mania. The reason, the presentation is completely different. The thing that the case what I talked about was aurum metallicum, where the guilt and everything is the patient is taking on himself. And the same way, when we think about religiousness because of fear of infectious diseases or because of fear of death, then it can turn out to be arsenic. So these all are the presentation of religiousness. So here also one point is that little bit difference in our case can really change the remedy. Of course, we are considering the whole picture, but to make the whole picture of the patient very clearly, each and every symptom that we take into the consideration of totality should be evaluated and understood completely and properly. So, on the part of observation, these are the points I wanted to share. Now, second important point, with the help of Organon, I want to emphasize on is the knowledge of physician and the aphorism of knowledge, the aphorism 3, knowledge of disease, knowledge of physician, and application of both the knowledges. So, in application of both the knowledges, firstly, we know that there are different ways where the diseases are present. Like there are symptoms of the disease, but we as homeopath have to see the symptoms, those make our patient different in suffering. So once it so happened that recently one of the patient had very high fever, and nowadays, the viral fever is going on, typhoid fever is going on, throat infection. There are different cases which are coming up in our clinic. So, this was the case where the patient started experiencing severe headache once in the evening, and it started increasing. And by the morning, the patient had severe high grade fever with lot of sensitivity and lot of a kind of restlessness and not comforting situation. So when the patient brought to the clinic, he was already having fever, had taken paracetamol to control the fever, but still, even after taking that allopathic medicine, the headache was not going. So the most persistent complaint was headache. And by the time it was a pediatric patient, by the time it came to the clinic, that the severity has really increased. The patient was not leaving the mother and constantly crying and very upset, and also had a history of vomiting twice. So these were the symptoms that were actually present. There was no causative factor, like no food that was associated, or probably in the recent time, nothing was, no causative factor actually was coming up. So I made a totality, and two remedies were coming nearby. Yes, one more symptom that I observed was the tongue was very thick and milky coated. So, in that way, there are different remedies roaming in my mind, that which medicine can be given as the similimum. And uh, there are medicines, I was also suspecting the presentation nearly to the typhoid fever.
So being more onto the ground of typhoid fever, though the reports were not confirmed, I was thinking about the remedies that can be used in that as well, in enteric fever, in typhoid fever. But I made the totality of symptoms, and initially I felt like because of the presentation of irritability and restlessness, chamomilla can be given. But the tongue symptom, the thick white coated tongue, was very, very prominent, cannot be ignored. So I checked the synthesis repertory, and into that, the thick white coated tongue is present in the chapter fever. So that was more than enough. So I was juggling between chamomilla and then belladonna, and I finally started giving belladonna to the patient. And within half an hour, the fever almost touched the baseline. And after that, I continued giving belladonna in water doses, and the patient was out of fever. In between the fever was coming, but again coming down. And before, when the typhoid fever, the report came positive, by that time the patient had actually been out of the fever. So he had no fever. Of course, the symptoms which were there were presented, but rest of the things were taken care of. So here is one more example that taking case well, not being prejudiced, using the repertory, because I had never thought that belladonna too can have this white, thick coated tongue. And sensitivity, headache, heat, and the high grade fever were definitely confirming my prescription of belladonna, and it worked very nicely. So here, if we think about the knowledge of the disease, then because of the knowledge of the disease, we could understand that this could fall into this typical category of this kind of fevers. But also we need to see that special aspect, that speciality, that individuality of our patient or the symptoms present at that time, so that the prescription can be really right, correct, and helpful. So again, by not being into that zone of the things, we can really apply the knowledges and make the prescription really right. So this is my one of the way of telling this. Now the second part of this sentence, like this is all about like taking a case well. Of course, it does also include noting down all the information precisely in chronological order, making the symptoms full symptoms, that is with location, sensation, causation, modality, and concomitant which are present in any of the ways, and physical history, family history, and all that we know the case format that are there. But while exploring mental aspect of the patient, again there are certain tricks, or there are certain things which we can pay attention to, because finding mentals can be really challenging in initial practice days. So because as Neha ma'am also told that I do practice other modalities where we deal with subconscious mind, and homeopathy actually is based on the mind and body coordination. Our Dr. Henneman sir has already given that all diseases we can consider as psychosomatic disease. So finding out the real mind or mental symptoms can be challenging, because everybody, any patient is open when you are talking about physical complaints and physical symptoms. But when we try to explore the mental, how many patients are going to come and tell you about their fear on the very first visit? That's it's difficult. How one can confess that they are jealous or having suspicious about their spouse, or they are having insecurity, or they are dealing with financial struggles? How many patients are going to open up with you? So building a rapport can really be helpful and in receiving the right information of our case. Also, one which is a very small thing, making the patients aware about the whole process of case taking. Because many a times it happens that patients are just coming then, and when we ask, they will say that, ma'am, I have this problem and I've come for this. I don't need to share my whole history to you. And then we know that our patients were not even aware about actual process. And once we have made them aware, the way they cooperate can be really, really beautiful. So bringing that awareness
of homeopathy, the case taking can be really, really enlightening to the patient, and that only can give much relief to the patient. So even I would like to emphasize, like many a times it can be practiced that we can give the forms or simple questions to our patient. So before coming to real case taking, they are actually aware and acquainted, and they are in tune. They are in tune, they are connected with themselves, and it makes the thing easier for us to find out the real mental symptoms, which can be really challenging. And many a times, according to the personality of the patient, introvert patients might not open up to you in the very first meeting. Like again, one of the intern student was taking a case of one of the patient, and she was very adamant. She was knowing that that old man had something in the mind. We also sense, right, with the way the patient present to us, that there is something that our patient is not willing to tell. And she was like, no sir, you have to tell me what is the stress that is bothering you, what is the stress that is coming to you. But the patient was not that comfortable. Of our patient, that not willing to share the depth or the painful situations what they are having, what they are suffering from, right? So this is what is taking mentals can be in that challenging situation. So again, the awareness to the patient, different ways of dealing with the different patient. Each patient or each case can be a different thing. Like with one of the case, it happened that my patient actually showed me the real reason of her stress in the third meeting. But fortunately, we started with the case with the Nozod, prescription of Nozod, and probably that has helped her to open up more and tell us more about her case. So, in patients where the suppression is more, in patient where they are vulnerable emotionally, we have to be really, really compassionate and providing that space so that patient can open up. Also, I practice with my in my clinic, where the patients, if are not ready to show their about their feelings, I ask them to describe the situation. Say for example, while noting down the feelings of, what are the feelings of anger, or many of us might say that I do get angry, I don't get angry. When we ask the questions like about anger, there can be yes or no, right? And in that way, many of the patients say I don't get angry, or some will say that I do get angry very frequently. But when we try to describe what is the reaction, they might be like clueless, like what is this? And at that point of time, when we ask them about the last time they get angry, and if they describe the situation, it becomes easier for us to gather the proper case details. So this is also one of the thing. And when somebody says, denies that no, it's not happening to me, then that is also a kind we need to note down, so that in some of the ways where we see that the case is flowing, we can ask that thing again. So this is about the first part, a well taken case. That is, these are the points practically which should be understood by our students. And even in our busy practices, these are the different techniques we can use to find out and make our case more strong, because that will help us in prescribing better. And now, when we say that a well taken case is half cured, what I mean by this is, by when our patient comes to a homeopath, many a times they have already been suffered a lot. They have tried different methods, they have taken different medicines, they have been to the different clinics, and maybe that is something that illness is also bothering them. And in our pathy, I proudly say that we listen to our patient. That is the beauty of homeopathy. We always listen to our patient, and that listening is an art. And with that art, the patient will feel listened and acknowledged. When that acknowledgement comes, when they are able to share, and as rightly said in Organon, that a homeopath is friend philosopher, and we are preventing our patients, we are taking care of the health of our patient, and in all the ways.
We are there for our patient. So when somebody is there who is listening to you non-judgmentally, who is there to understand your pain patiently, and who is taking care of your health, isn't it that is soothing to our patient? As a person, it soothes us. And so, the same way, it soothes our patient. That listening attitude, and that helps our patient connecting more with himself. And one more experience that one of the patients shared was that, ma'am, I had never ever thought so much about myself. This is the time where I'm actually connecting with myself, when I'm diving deeper into my experiences, or I'm understanding my point, right? That why it is happening to me, or why this is what I am feeling. And I've never shared with anybody. But after telling you, I feel so relaxed, because we are the person who keeps their information confidential. And once that inner suppression, once those feelings are released, then definitely the patient is feeling better. So one is also, many times the patients will come to know that this is happening, this is what they are feeling. And anytime when you are really treating or healing a patient, first step is awareness, whether be it with the disease, we are making ourselves aware with the disease, that, or making ourselves aware with what is to be cured in our patient. What is to be cured is very important, right? We are here to cure what needs to be released from our patient. It can be any negative feelings, any fear, that suppressed anger, that conflict which is going on, and whatsoever. So, as case taking is a beautiful art that we homeopaths hold, by the listening and non judgmental, unprejudiced attitude by a homeopath, our patient feels listened, and that is the starting of the cure, because that is the way they release their feelings. And we know that how beautifully in homeopathy we believe that mind and body is connected. We all know that, but still I'm making a little humorous example to everyone, because to see the mind and body connection, like whenever we are angry, we don't need to say our eyes that be red. We don't need to make our fist, we don't have to say, we don't have to say our heart that please beat faster, I'm angry. It all happens automatically. So the feeling in the mind gives your body reaction in action. And same way, when you are having headache, you don't need to say that, oh, I feel, in patient might feel bored, patient might feel tired, patient does not want to talk. That is the body that is affecting the mind. And so once we make our patient so in that relaxed state of mind, will it not bring the cure? It will definitely start the cure. And our patient many a times, in my, let me tell you my experience, like when I had really given my case, when I was studying homeopathy, I had decided that now onwards I'm not going to take any other medicine but only homeopathy. And that time one of the assistant doctor from my sir's clinic had taken my case, and after that I was so relaxed, I was feeling very happy. And actually I would say that I had constipation, and it was all cured with just after the case was taken, honestly. And I this is the beauty of case taking. Yeah, you are holding the things, and once that is released, your stress is released, and the body starts working, the body starts feeling healthy. So this is the beauty and art. That's why we say that a well taken case is half cured in the way of psychology. And when a case is well taken, we have everything in front of us. We have totality that is clear. We have rubrics, we can make that clear. And we for us, finding out the remedy can be very easy and interesting. Also, we can also see the complementary medicine, or the future outcome of the patient, or we can be ready with the medicines that we might require in future. And this is how. So that is why the importance of case taking, and a well taken case is half cured, are the golden words by our master Hahnemann.
And my deepest gratitude to Master Hanneman sir and everyone who is present here for listening to me very patiently. And so thank you so much, everyone. So this is all I wanted to share for today's session. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, Dr. Ratna. Just a second. Yeah, it was a wonderful session from you, Dr. Ratna. You explained different aspects of what to take in a case and what not to take in a case, and also how to approach the case by different modalities, by different, from the mental perspective, from the physical perspective, and different approaches you guided us about. It was a very wonderful session from you. Thank you. Now we can move on to the question answer or interaction section session, where the doctors present here can ask their questions and also can provide their inputs for the case taking part. So I would like to have Dr. Hariharan. He is raising his hand. Yes, sir. Okay, madam. Yes, Dr. Nice. Hariharan. Okay, madam. Nice presentation. Sir, please unmute yourself. Okay, okay, madam. Can you hear me, madam? Can you hear me? Yes. Very nice presentation. Traveling from mind to physical ailments. Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. See, I like to ask one question. That is, see, suppose a person is genetically having some mental character, mental character. Suppose anger or ambition or such character. Yeah, and on going to his way to the age, see, he may have some ailment, physical ailments happens. And suppose we give the homeopathic medicine, it will it change the genetic character of the patient? That is my question. Genetic character. So what I understood, sir, was that the patient was having genetically certain complaints, and with that, can we change that with homeopathy? Is that the question? Correct. Genetically, he is having some special character, such as anger, ambition, or such a character, and that causes that special mental that character make him the physical ailments. Right, sir. Sir, in homeopathy, we personally, from my experience, I have not come across of any such challenging cases. But what I've observed with other my professors or from whom I have learned, I have seen that we can, if given the right constitutional medicine, we can make the things much better. Might not be 100%. Yeah. कौन दोस्त बोल रहा है? नाम बताओ. Some other persons talking. Yeah. So maybe not fully, but yes, we can have a great improvement, because we do know that we have homeopathy in prevention of the diseases that can be transferred from generation to generation. Say, for example, in a common way, that diabetes mellitus is very common. At least anyone in the family member can have diabetes mellitus. But when we are taking precaution and we are taking homeopathic medicines, the chances to those who are taking homeopathic medicines, the diabetes mellitus will be less effective or less common. To that person will be less affected or have lesser chances of getting diabetes mellitus. So in the same way, what you are saying, that in genetic transfer, we can make the patients nearly much better, but telling 100% again will depend on the condition of the patient and the surrounding factors too, because that I think that plays major role of the for the patients about what you are talking. So if the caretakers or the family members can be made aware and supportive, then we can have wonderful results in that.
That is from my experience or my knowledge I am sharing. I would want other experience, I would want to know others' opinion on that as well, to guide me for the same. Okay, madam. See that you said the proneness of disease. We can decrease the proneness of disease by giving Right. homeopathic medicine. Right. Okay. Thank you, Yes. madam. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you, Dr. Hariharan. Now, if anybody else wants to interact with Dr. Ratna, they can raise their hands. Yeah, I would like to add in here, like Dr. Ratna said, that what we need to look in the case, like the main thing that in my experience I would like to share is the PQRS symptom, which we say, because we need to find the peculiar symptoms which we need to elicit patient, be it the sensation modalities, whether the causation modalities or the modalities of time. Anything can be the factor which is a pointer to the medicine, because we need to get that pointer in order to take out the medicine, because we have a lot of medicines for any single disease, and that is the toughest job for the homeopath, to elicit the medicine from the patient by covering any of the symptoms which we need to look. It can be the pattern of their dreams, it can be the pattern of the thirst, it can be the pattern of their, the desires for food and whatever aversion and desires, it can be their sweating mechanism, it can be their certain mental characteristics. And we as a homeopath also need to have that psychologist eye. We need to have to read the patient's body language also. That also conveys a lot of things sometimes, like you said that the patients are not able to tell many things in the first or even the second or the third visit about the mental makers. But we as homeopaths need to study the body language, their eye movements, and the way they are talking. Sometimes we get an idea from those things also, that what kind of a person the patient is, whether he's a aggressive personality or whether he's a soft personality or whether he's a suppressed personality. We also need to study it without asking. We need to have that skill also as a homeopath. So in my opinion, these all things also help us to take the case and help us to, find the right remedy. Very true, ma'am. Yes. Very true. Very true. Very true. Yeah. Very true. And anybody else want to? Madam, actually. Yes, ma'am. Yes, sir. That subtle state of a person. Yes, sir. Is actually that the physical contour, physicality of the person is actually the subtle state of the person. Yes. That subtle personality is based upon genetic genes. Yes. Genes. So I think we can change that genetic character also by homeopathy, because the homeopathic medicines is acting on the subtle state of a personality. Yes, sir. I also made a presentation on a genetic disease. If you remember, I presented a genetic case in the forum a few days back only. That was that child has an intellectual disability and he's diagnosed with KBG syndrome. That's a genetic disorder. And I'm still working on that case. Recently, I prescribed him some medicine and he had a severe aggravation also. He turned violently aggressive after taking the medicine. And but now the things have settled down. So yes, obviously homeopathy can work on the genetic level, and many more cases are needed to establish these facts, because when we'll have the cases, we will document them and we'll have that data where we can proudly say that we can cure and treat genetic diseases with homeopathy. So yes, Dr. Hariharan, your point is very true. And if it will be very nice if many people would come, many doctors would come up and have the courage to take these cases in their practice. And even if we are having failures, like I said, that patient had severe aggravation, because it's very difficult to explain also to the family members about the aggravation part. That is the most difficult part as a doctor, and it is very difficult for the patient also. So we need to keep the patience
And we need to have the courage that even if we are having, troubles and roadblocks in that path, we still need to be, consistent in our practice and take these cases. And if we have the blessings of Dr. Henneman and God, he can surely cure them. Very good. Very good. Yes. Good. Your observation is very correct. Yes, sir. And we have Dr. Bob Lim with us, sir. Dr. Bob Lim, can you hear me? Dr. Bob Lim is there. He was just there. Now I guess he's not here. We could have. So, sorry, I Yes, cannot yes, speak sir, so please. much. I'm outside having my Okay. tea. Yeah, yeah. So, So in the public. you can you provide some of your inputs also on case taking, sir? No, I think Dr. Ratna has done a very good presentation how he take a case. And I think he did it from a different point of view. And today we are learning from her also, and from everybody. And with Dr. Ram also is here, and Dr. Hari. Maybe we can hear more from Dr. Ram. Okay, sir. Yes, sir. Dr. Ram Parvesa, sir. Please, sir, आप भी कुछ बोलिए. आप अपने Thank you, Dr. Neha Kokar. Congratulations, Dr. Ratna Bhatt. Really, strong session. Thank you, sir. Dynamic lectures. Beautiful describe collection of symptom, patient, a kind of art. Really, mind, body, yani vital force, mind, body. There are three main thoughts. Subjective symptom is a very important symptom. Subjective symptom then produce objective symptom. Main cause of disease, according to law of homeopathic, subjective symptom is a very important symptom. Sign and symptom, other objective symptom. Thank you, Dr. Ratna Bhatt. Very good, beautiful describe observation of patient according to law. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much for the valuable input, sir. And we have also. See, time is nearing, but see, a rare peculiar uncommon syndrome may come as a totality. What is your opinion? Pardon, sir? Rare peculiar uncommon symptoms may come as the totality of symptoms. What is your opinion regarding that? Rare peculiar symptoms may come as totality of the symptoms. Sir, in that we have, a kind of 3 or more symptoms such coming up, then we can be sure on the prescription if they are very rare, peculiar. So we can use this way, I suppose. And yes, that's all I can collect right now. That's what I feel. Because if they are really rare and peculiar, then we can easily differentiate that, and we have the very less remedies covering that. So as ma'am also said that we can differentiate more with the constitution, we can see more with the physical aspect, and we do have other symptoms that can actually help us in confirming and supporting those rare peculiar symptoms. So I think that prescription can be made and make sure with the help of repertory, because I feel that repertory is one of the very important tool for the confirmation of our medicine or prescription. So that is my view, sir. Okay, thank you, madam. Thank you. Yeah. Okay. Anybody else wants to provide their inputs or ask some questions to Dr. Ratna? You were asking Dr. Dhruvi Panchal something. You can ask her now, Ratna ma'am. Ma'am, she says that she is working somewhere right now, so she can't answer. Okay. So, yeah. Okay. Yeah, so I would like to also add in here that homeopathy, like you are practicing in different modalities like past life regression and Reiki and other things like
theta healing and all these things. And also these things are also working on the metaphysical level. And slowly the world is now recognizing the fact that the non-physical or the metaphysical part of the organism is much more important than the physical part, and that is the part where the disease is actually starting. Like yesterday also we had a session with the doctor, yesterday's session in English that was about health, and he also talked about future of the healthcare. He described about the history of health, then he moved on what will be the future. So the future lies in these systems more. Obviously the modern system needs to be integrated along with these things. Modern system is the basis, because without the knowledge of the basic disease and all the organ system and whatever the modern medical science, and the biggest point of that is the technology that the modern system is providing. Now we are having, recently I had an article which read about xenobots, where they are creating robots to get inserted the cells. They are creating robotic cells which can cure diseases. So obviously that part is very much the center of the healthcare system. But these systems, like our system of homeopathy and the different systems which you are practicing, which have the metaphysical part, they also play a very important role in the future of healthcare. And we need to integrate all these systems. Then only we can have a holistic care, which Dr. Hahnemann describes in organal, the holistic treatment of an organism that we can take forward in future. So we have 3 minutes left. If anybody else wants to, say something. Otherwise, Doctor, are you practicing with Reiki also? Yes, sir. Okay. I do practice Reiki. Yes, yes. Correct. So actually homeopathy has, when I started learning homeopathy, it was also not planned, because I got less marks, being honest, and I came to homeopathy. But then in first year also, only I was amazed with the pathy that I brought into. And so I learned about psychological aspect and so on and on. And that is how my journey started. And I kept on exploring how we can cure a patient without even giving medicine. And yes, so then I learned Reiki, and then I theta and other different healing modalities. Regression is also one of the very, very beautiful way of releasing suppression from the patient by taking that patient in a process of hypnosis, and releasing subconscious blocks might be helpful in patients like McCarp, Steffi Segria, Mac group, where they are really repressed with their emotions. So that can be helpful. So with selective patients, I do practice that, because the willingness of the patient is also very important. So that is how, but that has got excellent result. And in more deeper level, past life regression, with few cases, of course, I have recorded them and they are beautifully working. So that is how, sir, it all came to me. So that's why grateful to homeopathy, and grateful again to all of you for listening to me and providing your valuable inputs. Thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Ratna. I would like to invite Dr. Ram Pravesh sir to say vote of thanks to Dr. Ratna. Thank you, Dr. Ratna. Beautiful described collection of symptoms in the patient. Very, very thanks, behalf of Ifph. Thank you so much. Again, in this forum presentation. Thank you. Very, very thanks. Yeah. Thank you. Thank you, Dr. Ratna, for coming here and sharing your wonderful insights and your experience and observations on the topic of case taking. And we would also like to have you in future again with different topics, and Sure, also some cases also from you. That will be very nice. Now I will be handing over the session to Dr. Mariamma John for the Malayalam session. Thank you, everyone, and good night. Good night. Thank you, Neha. I'm making you the host, ma'am. Thank you, Dr. Neha Kakar. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1316 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.
ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചെവിയുടെ രോഗങ്ങളും തൊണ്ടയുടെ രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയും എന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതിയും എന്ന വിഷയത്തിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഡോക്ടർമാരുമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചർച്ചയുടെ ആമുഖമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറ് ചർച്ച ആരംഭിക്കാമോ? ഹരിഹരൻ സാറ്. ഹരിഹരൻ സാറ്. മാഡം ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഹലോ, നമ്മളുടെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം സാറേ. ആരംഭിക്കുക. ചർച്ച തുടങ്ങാം. മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ള വിഷയത്തില് നമുക്ക് ചർച്ച ആരംഭിക്കാം. സാറ് തുടങ്ങി വെക്കണം. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല. ഡോക്ടർ പ്രസന്റ് ചെയ്തോ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ. അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അന്ന് രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാം. രാജേശ്വരി ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം. നമ്മള് 2 ദിവസമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ച ചർച്ചയാണ്. വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ല സ്കോപ്പുള്ളൊരു എല്ലാ മേഖലയിലും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഈ ഒരു ENT എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ അത്ര അധികം ഫെയിലർ ഒന്നും വരുന്ന ഒരു ഫീൽഡും അല്ല, ഒരു സിസ്റ്റവും അല്ല. അപ്പം കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളോ പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഒട്ടും മതിയാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടിയാണ്. നോസിന്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ അനോസ്മിയ ഉണ്ട്, ഒസ്മിയ ഉണ്ട്, ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, സ്നഫിൾസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്നീസിങ്. അപ്പൊ സ്നീസിങ് ഇപ്പം ഒരു ലോക്കൽ ഇറിറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ മാത്രം ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു സ്നീസിങ് എന്നുള്ള ഒരു റൂബ്രിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടല് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് നമുക്ക് നോസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരാവുന്നതാണ്. നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, പോളിപ്പ്, അഡിനോയിഡ്സ്, പിന്നെ ടർബിനേറ്റ്സ്. ഇപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടർബിനേറ്റ്സും പോളിപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വരാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വളരെ അധികം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസോ സിംറ്റംസോ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് മീൻസ് തറവാക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 2 ഹോളുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു മൂക്കും ഇടത്തെ മൂക്കാണോ വലത്തെ മൂക്കാണോ എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുമെങ്കിലും നമുക്കതറിയാം. നോസ്ട്രിൽസ് ആണ്, റൈറ്റ് നോസ്ട്രിലും ലെഫ്റ്റ് നോസ്ട്രിലും. പിന്നെ ഒരു സെപ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ ഒരു വളവ് വരുമ്പോഴാണ് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലും പല ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. DNSന് നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ഒന്നുമില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് DNS ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട്, അതായത് ഡീവിയേറ്റഡ് നേസൽ സെപ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ശ്വാസം മുട്ടലിലോട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണിക് കോൾഡ് ോട്ടോ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഒരു സർജിക്കൽ കേസാണ്. കഴിയുന്നതും ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ പല കേസുകളിലും നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കോ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അവർക്ക് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള റിലീഫ് അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കാറില്ല. തന്നെയുമല്ല DNS കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ സർജറിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ബ്ലീഡിങ്. അത് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള നമ്മളുടെ അടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അലർജിക് ടെൻഡൻസി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആ DNS കേസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാവുന്നത്.
എപ്പോഴും ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏത് കേസ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമിനേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം തൊണ്ടയാണെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക, തൊണ്ട നോക്കുക, മൂക്ക് നോക്കുക, ചെവി നോക്കുക. ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് DNS ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടർബിനേറ്റും പോളിപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, മേ ബി വരാവുന്നതാണ്. ടർബിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മാക്സിലറി സൈനസിന്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള സൈനസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. മൂക്കിന്റെ ആ 2 നോസ്ട്രിലും കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ്. അത് അലർജി, ക്രോണിക് അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസോ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അത് വീർത്തിരിക്കും. അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ മൂക്കിന്റെ തന്നെ കളർ, ആ സ്കിന്നിന്റെ തന്നെ കളറായിരിക്കും. അതർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു ഒരു ലൈറ്റ് ക്രീം കളറിൽ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ അത് ഹാങ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി നേസൽ പോളിപ്പ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വായിലോട്ടും കൂടി ഒരു ഫാരിഞ്ചൽ റീജിയനിലൂടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേസൽ പോളിപ്പും നമ്മളൊരു സർജറി അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ കേസ് അല്ല, സർജറി ചെയ്ത പല പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, റെക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഞാൻ സാധാരണ കാഴ്സിനോസിൻ, ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാഴ്സിനോസിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റഡാറില് ജനറൽസില് ഹിസ്റ്ററി പേഴ്സണൽ എന്ന് നോക്കുമ്പം റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റാക്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കാഴ്സിനോസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫാമിലി എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കാഴ്സിനോസിൻ നമുക്ക് 200 ഈവൻ 1 വരെ ഇന്റർകറന്റ് ആയിട്ട്, അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തു, വൺസ് ഇൻ എ മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഉറപ്പായിട്ടും കാഴ്സിനോസിൻ 1 വിത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട നെവർ ഡു എ പോളിപ്പ് സർജറി. പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കത് പേഷ്യൻസിന് അത്രയും മൂക്കടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് തന്നെ അത് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു ആഫ്റ്റർ സർജറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യമണി സ്റ്റാഫ് സാഗ്രീവ് കൊടുത്തിട്ട് കാൽക്കേറിയയുടെ എല്ലാ മീൻസ് കാൽക്കേറിയ കാർബ്, കാൽക്കേറിയ അയഡ്, കാൽക്കേറിയ സൾഫ്, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പിന് കാൽക്കേറിയ സൾഫ് നല്ല മെഡിസിൻ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. യൂഷ്വലി ഞാൻ 200-ലാണ് അത് ഒരു നേസൽ കൊറൈസയോ കോൾഡോ ഒക്കെ ഇത് തുടങ്ങാറ്. അത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊടുത്താണ് മിക്കവാറും അത് അവസാനിപ്പിക്കാറ്. മീൻസ് പിന്നെ അത് റെക്കറൻസ് വരാറില്ല. ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്നീസിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. സ്നീസിങ്ങിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ലോക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം ആസ്മ അല്ലെ അലർജി വരെ. ഇപ്പൊ AEC കൂടി അല്ലെങ്കിൽ IG കൂടിയിരിക്കുന്ന കേസുകളെല്ലാം തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റമാണ് സ്നീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നീസിങ് 1 or 2 ഒക്കെ ഉള്ളത് ആക്ച്വലി നല്ലതാണ്. കാരണം മൂക്കിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ, അപ്പൊ വോമിറ്റിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ 1 or 2 വോമിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ 1 or 2 പ്രാവശ്യം മോഷൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. ബിക്കോസ് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെല് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസമാണ്. അത് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഡിസീസ്ഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ സ്നീസിങ്ങിന് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഞാൻ യൂഷ്വലി എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആലിയം സിപ്പ. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചാണ്. അത്രയും റണ്ണിങ് നോസും വെറും വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആലിയം സിപ്പ കൊടുത്ത് നല്ല റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾക്ക് ആലിയം സിപ്പ വരുന്നുണ്ട്. ആഴ്സനിക് ആൽബ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായിട്ടുള്ള നേസൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും. അത് റൈറ്റ് നോസ്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അതേസമയം ഓറം ഡ്രിഫിലിനം ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് നോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിങ് നമ്മുടെ ഈ അലർജിക് ടെൻഡൻസിയിൽ മൂക്കിന് ഇച്ചിങ്, കണ്ണിന് ഇച്ചിങ്, ചെവിക്ക് ചൊറിച്ചില്, ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് വേരി ചെയ്യും.
അരുണ്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂക്ക് ചൊറിച്ചിലാണ് കണ്ണിനാണ് കൂടുതൽ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത്. തൊണ്ടയ്ക്ക് ചൊറിച്ചിലോടുകൂടി ചുമയോ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റസ് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും 30 or 200 ആ ഒരു രീതിയിൽ അക്യൂട്ട് കേസുകൾ യൂഷ്വലി 30 അല്ലെങ്കിൽ 200 ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ 200 ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അനോസ്മിയ നമ്മളെല്ലാവരും അനോസ്മിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് സ്മെല്ലാണ്. അത് കോവിഡ് സമയത്താണ് നമ്മളത് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്, അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഓൾഫാക്ടറി ബൾബിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ധാരാളം മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അന്ന് അതൊരു കോവിഡിന്റെ സിംറ്റമായിട്ട് വായിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, ലോസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റും ഈ ഒരു അനോസ്മിയ ആയിട്ട് വന്നു. അതിന് ധാരാളം മെഡിസിനിന്റെ അത് ഞാനിപ്പം ഇത് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒസീന ഉണ്ട്. ഒസീന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ ഒഫെൻസീവ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഫ്രം ദ നോസിൽ. അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോണിക് ഒറൈസ കൊണ്ടും വരും, പ്ലസ് ആ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി നേസൽ ബോൺസ് കൊണ്ടും വരും. അപ്പൊ അതിനും ഒരു ലൈക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഫിലിറ്റിക് നേച്ചറാണ്. ഓറം ട്രിഫിലിനം, ഓറം മെറ്റ്, ഓറം ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാലി അയഡ്, ഇന്നലെ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും നല്ല റിസൾട്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ കാലി അയഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ. അത് തന്നെയുള്ള നല്ല റിസൾട്ട്. ഒരു ന്യൂമോണിയയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലൊക്കെ കാലി അയഡ് വിത്ത് ഞാൻ ലൈക്കോപോഡിയം കൂടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വെറുതെ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയല്ല, ഒരു അലോനേസയുടെ ഒരു അത് തന്നെ ഡയലേറ്റഡ് അലോനേസെ ബാൻഡിൻ്റെ ആർട്ട് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കോപോഡിയവും കാലിയൈഡും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കാലികാർബ് അത് രണ്ടും കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററിയുമാണല്ലോ. അത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനാണെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ്, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസും അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം തന്നെ മൂക്കിലൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കാവുന്നതാണ്. സൈനസുകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിലറി സൈനസ് ഉണ്ട്, എത്മോയിഡ് സൈനസ് ഉണ്ട്, ദെൻ സ്ഫിനോയിഡ് സൈനസ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടൽ സൈനസും ഉണ്ട്. അപ്പം മാക്സിലറി സൈനസ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുമ്പം ബെൽഡോണ, കാലിബേക്കിന്റെ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റഡ് സൈഡ്സ് ആണ്. ബെൽഡോണ ആണെങ്കിൽ കൺജഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട്, അക്യൂട്ട്നെസ്സും ഒരു ഈവൻ ചിലപ്പം പേഷ്യൻസ് വരുമ്പം നമുക്ക് ആ ഫേസിൽ റെഡ്നെസ് തന്നെ കാണാം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെൽഡോണ കൊടുക്കാം. ബ്രയോണി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡ്രൈനെസ് കാണും, പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കാണും, ഹെവിനെസ് കാണും, ലീസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അഗ്രവേഷൻ, തല കുനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആ രീതിയിൽ. മെർസോൾ ആണെങ്കിലും നല്ല മഞ്ഞ കളറാണ്. പൾസാറ്റിലയുടെ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടർനേറ്റഡ് സൈഡ്സ് കാണും. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ സ്റ്റിക്റ്റയും കാലിബേക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഇനി തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് സ്റ്റിക്റ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇതിന്റെ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സ്റ്റിക്റ്റയുടെ ഒരു പെയിനും കാലിബൈക്കിന്റെ പെയിനും മീൻസ് പെയിൻ അല്ല, പെയിൻ നമുക്കറിയാം കാലിബൈക്കിന് സ്പോട്ടഡ് പെയിൻ ആണ് ലൈക്ക് ഇഗ്നേഷ്യ. പക്ഷെ സ്റ്റിക്റ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും റൂട്ട് ഓഫ് ദി നോസിൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഞാനത് ആദ്യമേ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കാലിബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലിബൈക്ക് കൊടുക്കുമ്പം പോസ്റ്റ് നേസൽ കളക്ഷനും എല്ലാം കൊണ്ട് അത് കൊണ്ട് റിലീഫ് ആകാറുണ്ട്. പക്ഷെ സ്റ്റിക്റ്റ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിക്റ്റ പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ക്രൂപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈനസൈറ്റിസിനോ ഒരു കോൾഡിനോ ഒന്നും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ തുടർന്ന് വരുന്നവർ പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. സ്റ്റിക്റ്റ പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്കൊരു റൂമാറ്റിക് കംപ്ലൈൻസ്, ഒരു നല്ല റൂമാറ്റിക്സത്തിനൊക്കെ ഒരു നീ ജോയിന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ഫീനോയിഡ് സൈനസ്, എത്മോയിഡ് സൈനസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ആ ഫ്രണ്ടൽ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഓർക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പുറകെ പറയാം. തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. തുടർന്നുള്ളവർ സംസാരിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. നന്ദി രാജശ്രീ ഡോക്ടറെ. വളരെ നല്ല പോലെ ഡോക്ടർ എന്റെ ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി ഹരിഹരൻ സാറിന് അത് ബാക്കിയും കൂടെ
ഒന്ന് പറയാം. ഹരിഹരൻ സാറ്. രമാദേവി അമ്പാടി മാഡം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗണേഷ് ഡോക്ടറുടെ അനുഭവം കൂടെ ഒന്ന് പറയായിരുന്നു. അല്ല, നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴേ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ അക്യൂട്ട് ഡിസീസിലും ഇതുപോലുള്ള കേസിലും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ രീതി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് താൻ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നേസൽ പോളിപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നേസൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാനത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കേസ് നേരത്തെ തുടക്കകാലത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിലാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഒരിക്കലും ഒരു നേസൽ പോളിപ്പുമായിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് വന്നു. അത് അവരുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ വരാൻ കാരണം. കാരണം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം സർജറി ചെയ്ത് 2 മൂക്കിലും ഇങ്ങനെ പോളിപ്പ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോളിപ്പ് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തൂങ്ങി, റൈനോസ്പെറിഡോസിസ് എന്ന് പറയാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ടിപ്പിക്കൽ. അതിങ്ങനെ മൂക്കിൽ നിന്ന് തൂങ്ങി വായുടെ ഇപ്പുറം വരെ വരും. എന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വരും. അപ്പൊ ഈ കേസുമായിട്ട് അവര് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് 2-3 വട്ടമായിട്ട് സർജറി ചെയ്തു. സർജറി തെറ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു 4-5 വർഷം ആകുന്നതിന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ. അങ്ങനെ 4ാമത്തെ ഒരു സർജറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അവരുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി, 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പോളിപ്പ് നമ്മളെ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറി. ഞാനങ്ങ് തുടങ്ങി കുറച്ച് നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മാറിയ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അതറിഞ്ഞാണ് ഇവർ വരുന്നത്. ഇവർ വന്ന് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവർ വരുന്ന സ്ഥലം. ആ ഭാഗത്ത് ഈ തണ്ണീർമുക്കത്ത് കട്ടച്ചിറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് ഒത്തിരി കുളങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അവിടെ മിക്കവാറും പേരും മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയും അഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഫംഗസ് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത് വളർന്ന് വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുന്നത് തന്നെ. ഒരിക്കലും ഇത് മാറുമെന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയൊന്നും എനിക്കതിന് ഇല്ല. കാരണം അതിനു മുമ്പ് അത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇതിങ്ങനെ പോയതായിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ രോഗി വന്നു, നമ്മൾ കേസൊക്കെ എടുത്തു. അപ്പൊ അവര് ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും പറയും, ഡോക്ടറെ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്, അത് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് കുറവെന്ന് പറയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവരെന്നെ വിളിക്കുക. അന്ന് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ല, വീട്ടിൽ മാത്രം ലാൻഡ് ഫോണുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലില്ല. എൻ്റെ അമ്മയാണ് ഫോൺ എടുത്തത്. ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് പറയുന്നത്, ഡോക്ടറെ വൈഫിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ് അവരിവിടെ ഇല്ല, ചേർത്തലയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് എൻ്റെ അനിയൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് സന്നദ്ധ എടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ സ്പോൺസറാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി എല്ലാവർക്കും ടീ പാർട്ടിക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ തിരക്കി അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് എനിക്കൊരു സ്കൂട്ടറുള്ള കാലമാണ്. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടി നമ്മുടെ സുരേഷ് ബാബു ഡോക്ടറുടെ ഒരു ക്ലിനിക്കുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ, ചേർത്തല ടൗണില്. അവിടെ ചെന്ന് മെറ്റിനെ മെഡിക്കൽ എടുത്ത് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോസ്ഫറസ് 1 വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ഞാൻ ക്ലിനിക്കിലുണ്ടാവും, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ക്ലിനിക്കിലോട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, ഡോക്ടറെ അത് അളന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അത്ര കണ്ടങ്ങ് വിശ്വാസം വന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒന്ന് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ല വൈകിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 3-4 ദിവസത്തേക്ക് ഇവരെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനോർക്ക് അതൊരു തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് പോകാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ വരാത്തത്. അങ്ങനെ അവർ ശനിയാഴ്ച ഏകദേശം ഒരു വൈകിട്ട് 7 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ വരികയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇത്രയും ദിവസം വരാതെ? സാറേ വിശേഷമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത്.
അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെറിയ കയർ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ. അപ്പൊ അതിന് പണിക്കാരെയൊക്കെ പിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, അവർക്ക് സാലറി ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ കാണുന്ന ടോർച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഇത് മൂക്കിനകത്ത് അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മൂക്കിലില്ല. നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ ഇയാളുടെ മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു പാട് പോലും ഇല്ലാതെ സർജറി ചെയ്ത പോലെയാണ് അത് പോയത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മെഡിസിൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു 10-30 കേസ് ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വരെ ജനം പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഏതായാലും ഇതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കേസും ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇത് വല്ല കുഴപ്പമാകുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആള് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ല. അവര് 20 വർഷം കൂടി അവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 70-നടുത്ത് 65-നടുത്ത് പ്രായമുണ്ട്. അവര് മരിക്കുന്നവരെ പിന്നീട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ മോൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫിസ്റ്റുലയായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്മ മരിച്ച കാര്യവും പിന്നീട് ഈ രോഗം വരാതിരുന്ന കാര്യവും ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസം കൂടി ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ SL കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് വലിയ നല്ലൊരു അനുഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ അഡിനോയിഡ്സും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ നേസൽ പോളിപ്പ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൊതുവെ ഈ അലർജി കംപ്ലൈൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ കോസ്റ്റിക്കമാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് പൾസാറ്റിലെയാണ്. ഹെപ്പാർ സെൽഫിലൊന്നും എനിക്ക് ഒത്തിരി റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്റ്റഫി ആയിട്ട് അല്ലെ വളരെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ കാലിക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ തന്നെ മിക്കവാറും കാലിയമോറോ കാൽക്കേരിയം ഫോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ഇതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. ഇനിയും കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. തൽക്കാലം ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കാം. ആരെങ്കിലും ഈ മൂക്കിലെ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ റെഡിയാണ്. ഹരിഹരൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാറേ, ഹരിഹരൻ സാറേ ഇല്ലേ? സാറിന് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതെ, 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ചെറിയ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, വലിയ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ. ചെറുതിലാ സാധാരണ വരുന്നത്. വലുതിലാണ് അൺമ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നത്, ചെറുതിലാണ് സാധാരണ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണേലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ശോഭൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ. ഡോക്ടറുടെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പറയാമോ? ശോഭൻ ഡോക്ടർ. ദേവൻ ഡോക്ടർ തന്നെ അഭയം. ഈയിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അനുഭവം ഞാൻ എന്നാ പറയാം. ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്, അത് DNS ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ പോളിപ്പും എല്ലാം പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൂക്കിലോട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ പ്രശ്നം തോന്നും. മൂക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ അടങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അവര് ഇനി കാണിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. പക്ഷെ പാലത്തിന്റെ വളവ് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സർജറി നടത്തുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാതിരുന്നുണ്ടായ ഒരു മോനാണ്. ഇപ്പം 11 വയസ്സുണ്ട്. അവര് വളരെയധികം വിഷമിച്ച്, ഈ കൊച്ചിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തന്നെ ശ്വാസം പോകുന്നില്ല. അങ്ങ് വിഷമിച്ച് ടവല് കൊണ്ട് ഒരുവിധം ഒരു മൂക്ക് തുറന്ന് അങ്ങനെയാണ് ശ്വാസം വിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. ഞാൻ പക്ഷെ കൊടുത്തത് ലെംന മൈനർ 30 ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതൊന്ന് കുറയ്ക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ലെംന മൈനർ 30 തൂജയും കൂടെയാണ് കൊടുത്തത്. തൂജ 200 ആണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇവരുടെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട്, രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് SOS ആയിട്ട് ആവശ്യം വന്ന
ഒരു 1-2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ സാംബൂക്കസും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നു. 2-3 ദിവസത്തേക്ക് ഇവർക്ക് വലിയ കുറവൊന്നും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് വളരെ അതിശയമായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അങ്ങനെ മൂക്കടപ്പ് നല്ലപോലെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ട് 2-3 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല കുറവുണ്ട്. രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക്. അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി വന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വേറൊരു കേസ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റാണ്. പൊടിയെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായ സൈനസൈറ്റിസും ഇതേപോലെ മൂക്ക് തുറക്കുന്നേ ഇല്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു. ആ കേസിൽ ഞാൻ ലെംനാമൈനർ 30 ആണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നു, ടുക്രീൻ ടിഞ്ചറും ലെംനാമൈനർ ടിഞ്ചറും ഗ്ലിസറിനും ഒരേ പ്രപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ റിലീഫ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നു. അതും കൂടെ ഈ സാറിന് കൊടുത്തു. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഭയപ്പെട്ടാണ് ഇരുന്നത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം, അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാർ വന്നപ്പം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. തീർത്തും തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി, സൈനസിന്റെ വിഷമവും മാറി, മൂക്കിന്റെ പ്രശ്നവും മാറി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 2 നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ചില കേസുകളിൽ ടുക്രിയം ടിഞ്ചർ നേരിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ തൂങ്ങി വരുന്ന പോളിപ്പ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിനും കൊടുക്കും. ഇത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം. ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇല്ല, ദയാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോ ഡോക്ടറെ? ആരും പറയുന്നില്ല. സാധാരണ ഈ മൂക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സിംറ്റം ഉണ്ട്. മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നവർ പറയും. അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് അമോണിയം കാർബ് ആണ് മെഡിസിൻ. അതിന് മൂക്ക് ചീറ്റാനേ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും മൂക്ക് ചീറ്റണമെന്ന് തോന്നുന്നതിന് കുറേ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്റ്റ വരും, പിന്നെ ടുക്രിയം വരും, പിന്നെ ഹൈഡ്രാസിസ് വരും, കാലിബൈക്ക് വരും. അങ്ങനെ കുറേ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ബോവിസ്റ്റ വരും, പിന്നെ കുറേ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഈ അമോണിയം കാർബിന് തന്നെ എപ്പോഴും മൂക്ക് ചീറ്റാനും തോന്നലുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പതിക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ മെഡിസിൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഡയറിയ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ മൂക്ക് തുമ്മാൻ പറ്റാത്ത കേസുകളിൽ മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ ബ്ലോ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളിൽ അമോണിയം കാർബാണ് മെഡിസിൻ. പിന്നെ അമോണിയം 100 ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മലായിട്ട് ഉണരുകയാണ്. ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ തുമ്മലായിട്ട് ഉണരുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അതായത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ അമോണിയം 100 മെഡിസിൻ. അതേ സമയത്ത് ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മലാണെങ്കിൽ ആസിഡ് നൈട്രിക് ഉണ്ട്, ബെല്ലുണ്ട്, പിന്നൊരു മെഡിസിൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. 3 മെഡിസിൻ ആണത് ഉള്ളത്. ആസിഡ് നൈട്രിക് എന്തായാലും അത്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ വേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അവർ ഉണർന്നിരിക്കും, പക്ഷെ ഉണർന്ന ഉടനെ തുമ്മുന്നതാണ് അമോണിയം 100. ഇവര് ഉണർന്നിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് ആ ഉറക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉറക്കത്തിലെ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലൊക്കെ പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മലിന് ഈ മെഡിസിൻ നല്ലതാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പറയുന്ന ഉറക്കത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും തുമ്മത്തില്ലെന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പറയുന്നത്. ഉറക്കത്തിൽ തുമ്മാൻ കഴിയില്ലത്ര. ഒരാൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഒരിക്കലും തുമ്മാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഞാനത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതിന് തുമ്മല് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ മൂക്കെ തൊട്ടാ തുമ്മലാണ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. മൂക്കെ തൊട്ടാ തുമ്മലിന് ഹൈഡ്രോഫോബിനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെഡിസിൻ. ഹൈഡ്രോഫോബിനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കെ തൊട്ടാൽ അപ്പൊ തുമ്മും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചതാണ്. ആ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ആരും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ചിലർ വന്ന് പറയും മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൈ അബദ്ധത്തിൽ മൂക്കെ തൊട്ടാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിയാൽ പോലും ഇവൻ തുമ്മും എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മൂക്കെ തൊട്ടാ അവൻ തുമ്മും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രധാന മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഈ ഇത്തരം ഇത് നേരത്തെ വന്നില്ല ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ വരുമ്പോൾ അത് തന്നെ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കണ്ടീഷനും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയണം. ഒരു കേസ് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യാനും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പേഷ്യന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടിപ്സ് ഇത് അത് ഫറൂഖ് ജെ മാസ്റ്ററുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ടിപ്സിനെ കുറിച്ച്. ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ്. മെഡിസിൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ അഡിനോയിഡിന് കാർസിനോസിൻ ആണ് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ കാർസിനോസിൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അഡിനോയിഡും നേസൽ പോളിപ്പും മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നേരിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥിരം പേഷ്യന്റേ വരുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴും കൂടാറില്ല. എന്റെ സ്ഥിരം പേഷ്യന്റ് ആർക്കും ഒരു വലിയ മൂക്ക് മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അഡിനോയിഡ് സോറി ഈ നേസൽ പോളിപ്പ് കേസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മെഡിസിൻ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിനും അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂബർക്കുലനും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടായി പോയത്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ കേട്ടോ? ഇപ്പൊ കേട്ടില്ല കേട്ടോ, മ്യൂട്ടായി പോയി. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ടായി പോയി, ഇപ്പൊ കേക്കാം. എവിടം വരെ കേട്ടോ? കാർസിനോസിന് അഡിനോയിഡിന് കൊടുക്കുന്ന കാർസിനോസിൻ അഡിനോയിഡിന് പോളിപ്പിന് ആഫ്റ്റർ റിമൂവൽ ഓഫ് പോളിപ്പിനും കാർസിനോസിൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റിമൂവലിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കാർസിനോസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സൈക്കോട്ടിക്കോയും ട്യൂബർക്കുലിനും 3 നോസോഡുകൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന. ഹലോ ഹരിഹരൻ സാറ് മൂന്നും ഈ 3 നോസോഡ്സ് തന്നെയാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈക്കോട്ടിക്കോ ബവൽ നോസോഡ്. സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം. സൈക്കോട്ടിക്കോ മനസ്സിലായി സാർ. ബവൽ നോസോഡ്സിൽ പെട്ടതാണ്. എഡ്വേർഡ് ബാച്ചിന്റെ ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി, നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി കണ്ടുപിടിച്ച അവരുടെ തന്നെയാണ് പാറ്റേഴ്സണും എഡ്വേർഡ് ബാച്ചും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ബവൽ നോസോഡ്സ്. അത് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ കീനോട്ടിൽ വരെ അതുണ്ട്. പക്ഷെ ബവൽ നോസോഡ്സ് അല്ല. ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി പലപ്പോഴും ഇപ്പോ ചില കോളേജുകളിലൊക്കെ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസ്ക്യൂ റെമഡി 5 എണ്ണം ചേർന്നതാണ്. പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ബാച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബാച്ച് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ബാധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു വാലിയിൽ പോയി താമസിച്ച് വളരെ ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അസുഖം മാറുവാൻ വേണ്ടി ഒരു അസൈലം പോലെ അവിടെ പോയി താമസിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതി നിരീക്ഷണം അവിടെ താമസിച്ച അദ്ദേഹം അസുഖം മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയിലെ പൂക്കളിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കിയ മെഡിസിൻസ് ആണ് ബവൽ നോസോഡ്സ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഇട്ടുവെന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഹോമിയോപ്പത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റും ചെയ്യാം, ഫ്രീക്വന്റ് റിപ്പീറ്റേഷനും ചെയ്യാം, മിക്സ് ചെയ്തും കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പേരിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു, വിമർശനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഏത് കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ ഏത് മെഡിസിനും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അസുഖം അതിന് റെമിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കാർസിനോസിന് ഇത്ര ഡോസ് എന്ന് ആരും പറയാറില്ല. ഒരു കാർസിനോസിന് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. വീണ്ടും സിംറ്റംസ് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം റിലാപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓർഗനോണും പറയുന്നത്. ഓർഗനോണിൽ
ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൂവിങ് ഒക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ലോവർ പൊട്ടൻസിയിലാണ്. ഹയർ പൊട്ടൻസിയിൽ പിന്നെ വളരെ അപൂർവം മെഡിസിൻ മാത്രമാണ് പ്രൂവിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൂവിങ് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സാന്ന് പറയാൻ കാര്യം 99 മരുന്ന് ഹാനിമാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അതൊരു കുഴപ്പമുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഹാനിമാന് കുഴപ്പം വന്നേ. പ്രൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ്. അതൊരു അഗ്രവേഷൻ അല്ല. ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ചില ഈ നോസോഡ്സ് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ക്രൂഡ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയാം അതിനെ. കാരണം രോഗകാരണത്തെയാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രോഗാണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല രോഗകാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പല കണ്ടീഷനിലും അതൊരു അതിന്റെ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ രോഗത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന്റെ നേച്ചർ ഫോം അത് കൊടുക്കാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു മെഡിസിൻ VAB. പിന്നെ VAB എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഒരു പോളിക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. അത് ഈ ട്യൂബർക്കുലം പോലെ ഈ തുടർച്ചയായ തുമ്മലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായ തുമ്മലുണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഞങ്ങൾ ട്യൂബർക്കുലം കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിനോടൊപ്പം ട്യൂബർക്കുലം കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതിപ്പോ പിന്നെ വൺ സൈഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ കലണ്ടുല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൽക്കേറിയ സർപ്പ്, ആറോൺ ട്രിഫിലിനം, ഇങ്ങനെ ബോവിസ്റ്റ, ഇതൊക്കെ വൺ സൈഡ് ഇതാണ്. വൺ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഡിസ്ചാർജ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റം നോക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നോസോഡ് കൊടുത്തിരിക്കും. ആ നോസോഡ് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ അതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നോട് ഡോക്ടർ ജോൺ സാർ, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ജോൺ സാർ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തൊണ്ടവേദന തന്നെ ആൾക്ക് പറയക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ നാൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സാർ. ഇടയ്ക്ക് ഡോസ് ട്യൂബർക്കുലം കൊടുത്തത് അയാൾക്ക് പിന്നെ അത് വരരുത്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ കുറെ നാൾ പറയക്കാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് അയാൾക്കപ്പോ കുറയും, പിന്നെയും കുറെ നാൾ വരും, പിന്നെയും വരും, പിന്നെയും കുറയും, പിന്നെയും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു നോസോഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർഫറന്റ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോസോഡ്സ് കൊടുക്കാം. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫീവറുകളിലും ഹനുമാൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ എടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്റർമിറ്റന്റ് ഫീവറിൽ മാത്രമല്ല, ഞാൻ അവിടെ എടുത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വരാം. തുമ്മലിന് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പിക്കാക്ക്. ഇത് ഈ തുമ്മലിന് നിലയ്ക്കാത്ത തുമ്മലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അംബ്രോസിയ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അരുണ്ടോ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചെവിക്ക് ചൊറിച്ചിലാണെങ്കിൽ താപടില്ല വിത്ത് ഇച്ചിങ്, ഇയർ വിത്ത് സ്നീസിങ് ആണെങ്കിൽ താപടില്ല കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഡോക്ടറെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ദേവൻ ഡോക്ടറെ? ദേവൻ ഡോക്ടറെ, അത് ഇയർ ഇച്ചിങ് കൊണ്ട് പിന്നെ കേട്ടില്ല. ദേവൻ ഡോക്ടറെ അല്ല, ഇയർ ഇച്ചിങ്ങും വരെ കേട്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും കേട്ടില്ല. സബഡിലയും പിന്നെ ഡൽക്കാമറയും സൈക്ലാമിനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇയർ ഇച്ചിങ്ങിന്. സൈക്ലാമിനും ഡൽക്കാമറയും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിസ്റ്റസ് തൊണ്ട ചെവി വിത്ത് കഫും കൂടി ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റസും മോസ്കസും കൂടിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. സിസ്റ്റസ്, കഫും. തൊണ്ട ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ചുമയുണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ സഡൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. സിസ്റ്റസും മോസ്കസും കൂടി കൊടുക്കും. മോസ്കസ് ഒരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ കഫം കൂടി ആയിരിക്കും. ഈ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലോട് കൂടി ഒപ്പം അയാൾക്കൊരു ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ, ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ ഒരു ചുമയും ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ചുമയ്ക്കും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മോസ്കസ് നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ സ്നീസിങ് അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂക്കടപ്പിന്റെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന അസുഖം. ഈ മണമില്ലാത്തതിന് ഇത് മണമില്ലാത്തതിന് എന്താ കൊടുക്കാറുള്ളേ? മണമില്ലാത്തതിന് അമോണിയം മൂറ്, നാട്രമൂറാണ് ഈ നമ്മള്
അമോണിയം മൂറ് ആണ് ഒരു പ്രധാന മെഡിസിൻ ആയിട്ട് അന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് അനോസ്മിയക്ക് അമോണിയം മൂറ്, മഗ്നീഷ്യം മൂറ്, എല്ലാം സ്വതവേ നാട്രം മൂറ്, ഈ മൂന്ന് നാട്രം മൂറാണ് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ റെപ്പർട്ടറിയിൽ നാട്രം മൂറാണ് കിടക്കണമെങ്കിലും മഗ്നീഷ്യം മൂറും അമോണിയം മൂറും അന്ന് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് അന്ന് പല ഫാക്കൽറ്റികളും ഫാക്കൽറ്റികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കോവിഡിന്റെ പല സംഘടനകൾ അന്ന് സെമിനാറുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈ അമോണിയം മൂറിന്റെ കാര്യം പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടെ മഗ്നീഷ്യം മൂറ് ഈ മൂക്കിന് മണം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും. കാരണം ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം മൂറ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ പറയട്ടെ, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു പെർവേർട്ടഡ് സ്മെൽ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്മെല്ലല്ല കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് അനാക്കാർഡിയം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അനാക്കാർഡിയം അതിനങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറെ, എന്ത് സ്മെല്ല്? ദേവൻ ഡോക്ടറെ, ട്യൂബർക്കുലം കൊടുത്താലേ ചില കേസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യണ്. എനിക്ക് 2 കേസുകൾ അങ്ങനെയായി, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിപ്പോണു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ക്ലിയർ ആയില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറെ, ഇതിന് ഒരു പെറുപെറുപ്പുണ്ട് ശബ്ദത്തിന് കേട്ടോ, കേക്കത്തില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ ഇപ്പൊ കേക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. അതെ എനിക്കും ഞാൻ ഫോണിലെ ഓർക്കാതെ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഫോണിലെ നെറ്റില, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും. വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴാ, അതാ അങ്ങനെ പറ്റിയതാ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഈ പല പ്രാവശ്യം പോകുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ക്യാൻസർ കൊടുത്താൽ മതി. ഇല്ലല്ല മറ്റേ ഇത് ട്യൂബർക്കുലിനം ബാസിലിനം അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ ക്യാൻസർ ഒരു ഡോസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ തന്നെ നിൽക്കും. അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ, ഫോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇല്ല, ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ ജയലളിത മാഡം ഈ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഇത് ട്യൂബർക്കുലിനം കൊടുത്തിരുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാകും. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. അവിടെ നിന്നൊന്നും മറുപടി വരുന്നില്ല. മറുപടി ഉണ്ട്. കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ, ക്ലിയർ ആക്കി അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പേര് പെട്ടെന്ന് എന്താ റിമെമ്പർ ദ നെയിംസ്. അതിന് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മെഡോറിന അതൊക്കെ കുറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പോട്ടെ, കഴിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്തു ഡോക്ടറെ. അതോടൊപ്പം ബാസിലിനും ഏവിയറെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ആണ്. ഏവിയൻ ഫ്ലൂ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ മെഡിസിനിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഏവിയൻ ഫ്ലൂ, ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂവിന് ഏവിയൻ ഫ്ലൂ എന്നാണല്ലോ പറയാം. ഏവിയറെ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷികൾക്ക് വരുന്ന ട്യൂബർക്കുലർ ലങ്സിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ ഏവിയറെ. അപ്പോൾ അത് റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാസിലിനും അതുപോലെ ട്യൂബർക്കുലിനും അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില കേസുകളിൽ ബാസിലിനും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടില്ല, അത് ഇനി ട്രൈ ചെയ്യാം. ക്യാമ്പറും നല്ല മെഡിസിൻ. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്ത ഉടൻ തന്നെ കുറയും, മിനിറ്റിനകത്ത് കുറയും. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചില കേസുകൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബർക്കുലിനും കൊടുത്തിരുന്ന ബാസിലിനും കൊടുത്തിരുന്നാലും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തലയെല്ലാം കൂടെ ആട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചുമ വരും, പേടിച്ചു പോകും കണ്ടിരുന്ന. അതെനിക്ക് പല കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ ക്യാൻസർ കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ ആള് റെഡി, കുറഞ്ഞ അസുഖം കുറഞ്ഞെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് അവർ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത്. എന്റെ ഈ ശരിക്കും ഒരു നമ്മളെ ഒരു പൊട്ടൻഡൈസ്ഡ് ഫോം വളരെ ഉയർന്ന ആവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വലിയ അഗ്രവേഷൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് അഗ്രവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന് റിലീഫ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കാഴ്ചയിൽ വളരെ വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകും.
ഇപ്പോൾ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചാടും, മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വൊമിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരും, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാൽ ഡിസീസ് അഗ്രവേഷൻ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഡിസീസ് ഓൾറെഡി അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതി ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 4th ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്, നോ അഗ്രവേഷൻ വാട്സോ എവർ എന്നാണല്ലോ പറയാൻ. അപ്പോൾ ഒരു അഗ്രവേഷനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്യൂർ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ ആ ഒറ്റ ഡോസേ കഴിച്ചുള്ളൂ, പിന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. എല്ലാ കേസിലും അല്ല ഡോക്ടറെ. എനിക്ക് 2 കേസും അവർക്ക് എപ്പോ ട്യൂബർക്കുലം കൊടുത്താലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ 0 ബാർ കൊടുത്തു നോക്കി. ഒറ്റ പില്ലറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പൗഡർ ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടർ ഡോസിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ഡോസ് കൊടുക്ക്, ആഴ്ചയിൽ 1 പ്രാവശ്യം കൊടുത്താലും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹുബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചുമയുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ചുമ ചിലപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി പോകുന്നുണ്ട്, പേടിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ആ പേഷ്യന്റ് ട്യൂബർക്കുലത്തിന് അഗ്രവേഷൻ ആണോ അമിലവേഷൻ ആണോ നമ്മൾ അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ട്യൂബർക്കുലം കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ കേസ് നല്ല പോലെ റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട്. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ബാക്കി കേസുകളിൽ നമ്മ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോ പോയിന്നവരും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും, വിശ്വാസമുള്ളവരാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. അതാണ് ഞാനത് എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയാം. അതായത് ജപ്പാനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസിന്റെ സമയത്ത് ബെല്ലും കൽക്കേറിയയും ട്യൂബർക്കുലം ഒരു ഡോസ് 10 ഒരു ഡോസും ആയിരുന്നു അന്ന് റീച്ച് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ജപ്പാനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസിന് പ്രിവെന്റീവായിട്ട് അന്ന് ഈ സിംഗിൾ പ്രിവെന്റീവ് ഒന്നും അല്ല അന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ജപ്പാനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസിന് ഹോമിയോപ്പതി വളരെ പേരെടുത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേരെടുത്ത്. ഇത് 3 കൂടിയാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഒരാള് ഈ ട്യൂബർക്കുലം 10 കഴിച്ച് അയാൾക്ക് അയാൾ ശരിക്കും ഒരു ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ട്യൂബർക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണല്ലോ. ട്യൂബർക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ആള് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ആ പൊടി ഒന്ന് തരണം, എനിക്കത് ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണ്. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് പ്രിവെന്റീവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചത്. ഇങ്ങർക്ക് ജപ്പാനീസ് എൻസഫലൈറ്റിസിന്റെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പ്രിവെന്റീവായിട്ട് കഴിച്ചു. പക്ഷെ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടെ സൂമിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ചേർന്നെന്ന് സംസാരിച്ച് പോകുന്ന ഇത്തരം ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. കാരണം അന്നത്തെ എൻ്റെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബർക്കുലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും, ഇതങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇയാൾ എന്നെ പലതവണ എന്നെ കാണാനായിട്ട് അവസാനം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വേണേലും തരാമെന്ന് വരെയും പറഞ്ഞു എന്നോട്. എനിക്ക് ഇന്നും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അത് അവസാനം ഈ പുള്ളിയെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സർക്കാർ നേരിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ മരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങേർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില ഫിലോസഫിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണത്തെ അനുഭവം നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആണ്. ഒരു തവണ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കേസുകളിലും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡോക്ടർക്ക് ഒരുപാട് കേസുകൾ റിലീഫ് കിട്ടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും 1000-ൽ ഒരു കേസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരാം. പക്ഷെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയാത്തത് എനിക്ക് ഇന്നൊരു വിഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് കേസിൽ ട്യൂബർക്കുലമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മടിയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് സാധാരണ ഒരുപാട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 100 കേസിൽ 95-99% ഇത് റിലീഫ് കിട്ടുന്നതാണ് ട്യൂബർക്കുലം കൊടുത്തിരുന്നാലും. പണ്ട് ഞാൻ അതായത് 1987 ഒരു പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ പാമ്പിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു തോല് ദേഹം മൊത്തം ഈ തേമൽ വന്ന് അറിയാമല്ലോ, തേമൽ വന്ന് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ മരുന്ന് ഹോമിയോ മരുന്നല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ശക്തിയായിട്ടുള്ള മരുന്നല്ല, കുറച്ചാൾ കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവന് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര ശക്തിയുള്ള മരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അന്ന് 50 ml ഇവൻ്റെ വാശി കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ, നമ്മുടെ പ്രായവും അവൻ്റെ പ്രായവും വെച്ച് അവൻ വെല്ലുവിളിക്കും പോലെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു ട്യൂബർക്കുലിന് 2 ഡോസ് 50 ml എഴുതി കൊടുത്തു. ഇവനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. ഒരു 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഡോക്ടറെ, വയറ്റിളക്കവും അതും ഇതും കിടപ്പും ഇവൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു 3 ദിവസം. പറഞ്ഞു ഈ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പൊടിക്ക്
ജർമ്മനാണ് എഴുതി കൊടുത്തത്. ഇത്രയും എഫക്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം അവൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്കിൻ ഡിസീസും ആ ഒരു തേമൽ, നമ്മുടെ ഇത് ടീനിയ വേഴ്സിക്കോളസ് എല്ലാം പോയി, കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അത് ഇത് കുറെ ഹോമിയോപ്പതിക് നാളുണ്ട്. അഗ്രവേഷനാണ് ഡോക്ടറെ. ആ അപ്പൊ അത് ഹോമിയോപ്പതിക് നല്ലതല്ലേ? അഗ്രവേഷനാ. അവന്റെ നല്ലതാണ്. ഊപ്പാടൊന്നും. സംഭവം എന്തായിക്കോട്ടെ, നല്ലതല്ലേ അത്? പക്ഷെ എന്നാലും അവന്റെ ഇല്ല, മറ്റും പലതും സംഭവിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ഇല്ല പരിപാടിയിൽ. ഇല്ല, സംഭവിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഹാനിമാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 99 മരുന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത ഹാനിമാൻ. അപ്പോ ഹെറിങ്ങിന് മാത്രമാണ് പ്രൂവിങ്ങിൽ, ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി ഹിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്, ഹെറിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് പ്രൂവിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ല് കൊഴുകയും താടി മറ്റേ ഇതില് ജോയ്ക്ക് ചെറിയ ഇത് പ്രശ്നം വരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹിസ്റ്ററി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്നേക്ക് വെനം പോലെയുള്ളതും പിന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസും നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് സിംറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഹെറിങ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അമേരിക്കയിലെ ഫാദർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി ഇൻ അമേരിക്ക എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ. അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഹയർ പൊട്ടൻസി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല. ഹയർ പൊട്ടൻസിക്കും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ജെന്നിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഹയർ പൊട്ടൻസി ആദ്യമായിട്ട് കൈകൊണ്ട് 1000 വരെയൊക്കെ എത്തിച്ചത്. 1000 വരെയും കൈകൊണ്ട് ഇടിച്ച് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ജെന്നിച്ചൻസ് പൊട്ടൻസി എന്ന് നെറ്റിലെടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. ജെന്നിച്ചൻസ് പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ജെന്നിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അസാമാന്യ കായിക ബലമുള്ള ആളായിരുന്നു. ഇത് അന്ന് ഇടിച്ചാണ് ഇത് ശരിയാക്കണം. ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു 10-500 ഇടിക്കണം ഒരു അടുത്ത പൊട്ടൻസിയിലേക്ക്, അതായത് മിനിറ്റ് കണക്കാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇടി ഇടിക്കണം? 500 പോരാ. അങ്ങനെ ഒരു 1000 വരെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇന്നിപ്പം മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അന്ന് അങ്ങനെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഹയർ പൊട്ടൻസികൾ വളരെ കുറവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഹയർ പൊട്ടൻസികളൊക്കെ അങ്ങനെ. നന്ദി ഡോക്ടറെ. സബ്ജക്ട് മാറിയെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ സ്പീക്കർ എന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് സബ്ജക്ട് മാറിയെന്ന്. അതുകൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് സമയം അല്ല ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ വന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി 8 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സാറ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നു? സാറുണ്ടോ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറേ? ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാറിന്. ഈ കേക്കാവോ? കേക്കാം സാറേ. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ടക്ക് പ്രൂവിങ് ചെയ്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കണം. കേട്ടില്ല. ടക്ക് പ്രൂവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ടക്ക് പ്രൂവിങ്ങില് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലർക്ക് ഉണ്ടാകാം. കാരണം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ 1986 ഡോക്ടർ രാജൻ ശങ്കറിൻ്റെ ഒരു സെമിനാറിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മെഡിസിൻ പുള്ളി എനിക്ക് തന്നു. അത് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അന്നൊരു സോറിക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്കത് അഗ്രവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാകാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് റിംഗ് വെം ആയിരുന്നു, അതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പം ചില മെഡിസിൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഇതൊക്കെ കുറെ നാളത്തേന് നമ്മൾ കാണും, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്ന വെറുതെ. എങ്കിൽ പിന്നെ ഹെറിങ് ജീവിതകാലം ഒരിക്കലും ടൈ കെട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ, അത് ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം ഹെഡ് ഓഫീസിൽ CCRHന്റെ ടക്ക് പ്രൂവിങ് സെക്ഷനിലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതൊക്കെ കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രൂവിങ് കൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അത് പേഷ്യൻസിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കൈപൊക്കിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മണം വരാനായിട്ട് പൾസാറ്റിലായി നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ് പൾസാറ്റില. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ?
ഈ നമ്മൾ ട്രക്ക് പ്രൂവിങ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? ട്രക്ക് പ്രൂവിങ് നടത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന്റെ സിംറ്റംസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പതോജനിസിറ്റി, അതായത് പതോജനിസിറ്റി തന്നെയല്ല, അതിന്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇത് പലതരത്തിലാണ് പ്രൂവിങ് നടക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലല്ല. ഒന്ന് ആക്സിഡന്റൽ ആകാം, 2 പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആകാം, 3 ക്ലിനിക്കൽ ആകാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വരാം. ചിലപ്പോൾ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ ആകാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പ്രൂവിങ് വരാറുണ്ട്. ആക്സിഡന്റൽ പോയിസണിങ് എനിക്കറിയാം. അതാണല്ലോ നമ്മൾ പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്സിഡന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസണിങ്. ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത്. ആക്സിഡന്റൽ പോയിസണിങ്, ആക്സിഡന്റൽ പ്രൂവിങ്ങിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. കാരണം അവിടെ ക്രൂഡ് ഫോമിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് പൊട്ടൻഡൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിന് യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൂവിങ് മൊത്തം തെറ്റാണ് എന്ന് ഹാനിമാൻ ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടെ തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്റെ ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ബാധിക്കാനില്ല. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് തന്നെ ബാധിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് ബാധിക്കാം. തുടങ്ങിയത് ഞാനല്ല, സാറാ തുടങ്ങിയ. അല്ല, ഞാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞതാ. ഞാനത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്ടർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ എന്റെ ചോദ്യം. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മെഡിസിൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്കീമാറ്റിക് പ്രൂവിങ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 1 ഇയറോളം ഞാൻ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടും അതിന്റെ ഓഫീസറായിട്ട് 10 വർഷം ഇരുന്നുകൊണ്ടുമാണ് 10 മെഡിസിന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അത് CCRHന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബുക്കില് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ, എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാഡ്. എനിക്ക് ദേവനോട് വളരെയധികം ബഹുമാനവും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സത്യങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. ഞാനൊരു ഏതായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എടുത്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പം ദേവൻ ഡോക്ടറാണേലും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. കുറുപ്പ് സാറാണെങ്കിൽ അനുഭവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഡ്രഗ് പ്രൂവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ശോഭന രാമവർമ്മ ഡോക്ടർ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അത് ഒരു ചർച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സമയപരിമിതി മൂലം മാത്രം ഇടപെടുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ 3 ദിവസമായിട്ട് ENT സെഷനിലാണ് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്. പക്ഷെ എങ്ങും എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 3 ദിവസമാണെങ്കിലും നമ്മള് കുറെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇനിയും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചർച്ചയിൽ വരാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ സമയപരിമിതി മൂലം നമുക്ക് ഈ 1316 വെബിനാർ നമുക്ക് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത രാജേശ്വരി ഡോക്ടർ, അതേപോലെ തന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടറും ദേവൻ ഡോക്ടർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ, ജയലളിത ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ കുറുപ്പ് സാറിന് ഇന്ന് സമയം കിട്ടാത്തതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇത് വന്നു. എങ്കിലും ഇനി മുന്നോട്ട് സാർ കൂടുതൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചർച്ചകൾ തുടർന്ന് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ഇതിനകത്ത് സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി.